ওকে ভাইয়া। কোল্ড ওয়ার্ম আর হটের মধ্যে যেমন একটা কম্পারিজন করা যায় যে হট মানে সবচেয়ে বেশি টেম্পারেচার, কোল্ড মানে সবচেয়ে কম, কিন্তু কাউ শিপ আর গোটে বলতে পারবে না তো যে শিপের চেয়ে কাউ বেশি বা গোটের চেয়ে শিপ বেশি। দে আর ক্যাটেগরিক্যাল, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি কম্পারেটিভ রিলেশনশিপ উইথ ইচ আদার। সো এই জন্য আমরা ওয়ান হট এনকোডিং করি, সো দ্যাট মডেল যখন শিখে জিনিসটা, সো দ্যাট ইট ডাজন্ট অ্যাক্সিডেন্টালি লার্ন এনি অর্ডিনালিটি বিটুইন দেম। ওকে ওকে ভাইয়া। Yes, that is clear. So এই জন্য আমরা ওয়ান হট এনকোডিং করি। এখন now we can move on to softmax. So in the previous class we have seen about sigmoid. So this is the equation of sigmoid, where basically you can give any value of x, and for any value of x your value will be transformed from a value from 0 to 1, where we consider that if the value is greater than or equal to 0.5 it belongs to that class, and if it is less than 0.5 it doesn't belong to that class. Okay, so far so good. This is only applicable for binary classification. Why we cannot use it for multi-class classification? So let's consider this as a neural network where it has 3 inputs, a hidden layer, and 3 outputs. So here we have seen that there are 3 outputs, and let us represent it like the first neuron is for cow, the second neuron is for goat, sheep, and the third neuron is for goat. So the model predicts the logics for these respectively. So we have arranged it in this way, the output. Now, if I use sigmoid, what I have to do is I have to put sigmoid individually on all 3 neurons. Now, if I put individually on all 3 neurons, what will happen is this might give a value greater than 0.5, 0.7. This might give 0.8, and this might also give 0.9 as the value is more. But it cannot be all 3 at the same time. Then that becomes another problem in deep learning that is called multi-level classification, which we are not teaching in this workshop, or it is out of the scope of this workshop. We are interested in having only one output, and that is it can be either a goat or a sheep or a cow. It cannot be both 3 at the same time, and the image can be of only a cow or a goat or a sheep, not 3 at the same time. So this is where softmax comes in. Softmax will take the 3 values, the logics. So what is a logic? A logic is an output from a neural network which has not been transformed or non-linearly transformed by an activation function. It is the direct value from the model. So we haven't used an activation function in it, or we haven't performed a non-linear transformation in it. So these are called logics. It can range from any values. It can be any natural number, but that doesn't matter. So the softmax function will take all these 3 values and it will spit out a probability distribution. And we all know that a probability distribution, in a probability distribution, the sum of the values will be equal to 1. So if the sum of the values is equal to 1, then we will obviously get a class which has the highest value, and the others will be obviously less than that. So if I try to show it, this is the equation of softmax function, where softmax for a particular class yi is equals to e to the power yi by the summation of all the other exponentials. Okay, so here is an example where I have considered that the first logit is 2, the second logit is 1, and the third logit is 0.1. This I have considered arbitrarily, where I have considered that if I just translate this problem into this neural network, where cow is the first one, sheep is the second one, and goat is the third one, my neural network model has given an output where it gives the highest logic to cow. Okay. Now, if I put it into a softmax function, and if I calculate the values, I get 0.7 for cow, 0.2 for goat, and 0.1 for sheep. And if I add these 3, it adds up to 1. So this is a probability distribution, and this has only one largest value, and that is cow. And it actually is represented by the logit over here. Our model actually gave the highest value for cow, and here the highest value for it is also for cow, but now it is a probability distribution. For this reason, we use softmax in case of multi-class classification problem in the activation layer, in the outermost layer of activation. And in binary classification problem, we don't need to think about multiple things. So that is why we use sigmoid over there. So if the output is 0.7, then it is a dog or it is a cow. So a binary classification problem can be, is it a cow or not? It doesn't have any other classes to think about. So a binary classification problem can be, is it a cow or not? So if the model predicts 0.7 after putting it through sigmoid,
then it is a cow. And if it is 0.3, then it is not a cow. Simple. But in case of softmax, where you have more than one class, you need to push it through a softmax function. So any questions, guys, up to this point? ভাইয়া যদি কোনোটার সাথে মিল না থাকে তাহলে কি সবগুলোতে জিরো দিবে? লাইক সাপোজ আমরা মডেলকে নতুন একটা ইমেজ দিলাম যেটা কোনোটার সাথে মিল নাই, যেটা কোনোটার সাথে মিল নাই, দ্যাট ইজ অ্যান আউট অফ দি বক্স প্রবলেম। একটা মডেল যদি জীবনেও কোনোদিন যেটা দিয়ে ইউ হ্যাভেন্ট টট দ্য মডেল, ইউ ক্যানট প্রোভাইড দ্যাট ইমেজ টু দ্য মডেল, সো ইট উইল not provide appropriate values. জি ভাই বুঝছি, এটা নিয়ে কথা হয়েছিল। আচ্ছা এটা ওটার মধ্যে পড়ে তাহলে। আচ্ছা Yes, ধন্যবাদ। so you have to provide anything that you have taught the model. Okay, so up to this point, I think you don't have any questions. Okay, now I'll go to the loss function. So Hasib bhai ki cross entropy দেখিয়েছিল day 1 এ? Okay, so a mean square error দেখিয়েছিল তার মানে। আচ্ছা, রাইট, mean square error দেখিয়েছিল না? আচ্ছা, হ্যাঁ। Okay, so আমি এখন loss function এর কথা বলবো। So this was just about the outputs. How do you convert outputs to the required way the neural network actually wants it to be? Now I'll talk about loss functions. So the most simple loss function is a mean square error, but for more simplicity, I'll actually consider it as square error so that I can calculate it dynamically over here. Okay, so I'll take the problem that I have spoken about while talking about one-hot encoding. So let us consider that these are the ground truth labels where cow is, this is the ground truth label for cow, this is the ground truth label for sheep, and so on. And these are one-hot encoded, as you can see from here. And let us consider that my model predicted the following. So as we can see for cow, for an image, if a model is provided with an image of cow, it correctly classifies it where 0.9 is the highest value. And all of these has been passed through softmax. If you add them up, you'll see that they are 1. So each of these is an individual probability distribution. And if we look at sheep, we can also see that it has misclassified it. So here we can see that providing an image of sheep, our model cannot classify it. It classifies it as a cow. And for goat, we can see that our model barely classifies it as a goat, it classifies it as a goat. Okay, now if we calculate the square error, so mean square error and square error, here I want to explain a terminology. That's why I'm using square error just for simplicity. So why do we use cross entropy instead of square errors in case of classification problems? So over here, it would be, 1 minus 0.9 whole square. So this is the calculation for square error, simple. Just subtract the ground truth label from the prediction and square it. So here we can see that 1 minus 0.9 whole square plus and 0.05 whole square and 0 minus 0.05 whole square. So we get that the square error for cow is 0.015, a pretty low value as expected because our model classified it correctly. Now let us see the square error for sheep. So here we see that the square error for sheep is 1.14, which is pretty high since it misclassified sheep, understandable. But this is how mean square error works. Now, if we consider cross entropy, for cross entropy, we see that, okay, where is the function of cross entropy? Over here, okay. So this is the loss function for cross entropy. Here we can see that provided y and y hat, where y hat is the prediction and y is the ground truth label, cross entropy can be given by the following equation, where summation of I is equals to 1 up to k yi times log yi hat. So this is the equation for cross entropy function. And if I calculate the loss for cow over here, we see that for cow, we see that 100, this is the one-hot encoded label for cow. And the prediction is 0.9, 0.05, 0.05. Now, if we put it through this function, we'll see that since the other two values are 0 over here, and my ground truth is multiplied with the logarithm of the predicted value, here we'll see that these two values doesn't matter actually, because these are zeros and it will get zeroed out. So here we see that 0 times whatever it is, 0 times whatever it is, these two will cancel out, because our predictions, ground truth labels are one-hot encoded. So what will only matter is the
label which actually matters, which is 1 for cow. So here we get it 1 times log 0.7, and there will be a minus over here. So minus log 0.7, and we get the cross entropy loss for cow is 0.51. So it is quite less since our model correctly predicted cow. Do you guys have any problem up until this point? Like, do you guys understand the cross entropy function over here? This is the product of the ground truth label and the logarithm of the predicted label. Okay, I guess there is no problem. And cross entropy for sheep. So if we see the cross entropy for sheep, we see that the ground truth label for sheep is 0, 1, 0. So this 0 and this 0 will cancel out 0.7 and 0.1. So we'll not consider this value 0 into log 0.7 and 0 into log 0.1. The only thing we'll be considering is 1 into log 0.2. And there is a minus over here. So minus log 0.2 is 2.32. So if we compare it with mean squared error, we see that the square error for cow when we are using mean square error is 0.015, and cross entropy when we are using cross entropy loss, it is 0.51. On the other hand, this is for the correct classification. And when we are misclassifying it, we see that the mean square error has a loss of 1.14, and the cross entropy has an error of 2.32. So 2.32 clearly is bigger than 1.14. And we want our model to penalize the misclassification at a higher rate. For this reason, we'll be using cross entropy loss. In mean square error loss, we see that the misclassification, the penalization for misclassification is quite less, 1.14, whereas for cross entropy, it is exponential, 2.32. And we want that we want the loss to be greater so that our model can learn the correct label better. For this reason, instead of using mean square error, we use cross entropy loss. I guess up to this point, you guys are clear. Could you explain it again? Why are we using cross entropy instead of? Okay. So here is the square error for sheep, and this is the only square error for sheep. Here we see that the square error for sheep is only 1.14, right? And here the sheep was misclassified. So if we see the ground truth labels, here we see that sheep is 1 over here, but our model predicted sheep, our model misclassified it as a cow. So naturally, we would want the loss to be very high because it misclassified it. It classified a sheep as a cow. We don't want the model to do that. For this reason, we want the loss to be as high as possible. But if we use mean square error, the loss value is only 1.14. On the other hand, if we use cross entropy, the loss is 2.32, which is quite more or greater than 1.14. So cross entropy tends to penalize models more when you misclassify something than mean square error. Yeah, it has also provided more for the cow. Okay. Yes, it has provided more for the cow, but that is not a problem for us because we are interested in what our model does when it misclassifies it, since we're calculating loss over here. Okay, thank you. Okay. Okay, so I guess it is clear now that why we use cross entropy. And cross entropy also has another more benefits actually, apart from this particular thing, but that is actually out of the scope of this course. Cross entropy tends to give us better optimization, and we can go to global minimum at a quicker rate using cross entropy than mean square error. Okay. Now we'll dive into the code directly. Okay, so we went until data loaders, right? Data loaders, yeah. Okay, so I guess you guys know the basics of Colab, and one thing you might do when you're using Colab for the first time is, or when you're using Colab at the beginning stages, that you might want to load data sets from your drive and then train it from your drive if the data set is quite large and your virtual machine has no space. But you should never do that because the training time would increase drastically.
the images would get loaded first from the drive to the virtual machine, and then it will start training. So always try to unzip your data in the virtual machine first, and then train it from the virtual machine. You can store your zipped file or zip data set in the drive, but when you're training, make sure that you keep it in the virtual machine. Okay, so this is one thing that okay. So I have downloaded the dataset. I have put it in the virtual machine. I have extracted it. Okay. We'll go about this later. First, we'll talk about a dataset. So we have already talked about dataset in the previous class, why we use the class dataset, and this is how we create a custom dataset, etc. Oh yeah, for transformations, we haven't talked about transformations. So whenever you're opening an image over here, it is actually a PIL object or a NumPy array. It depends. But when we are using PyTorch, we need to convert everything to tensors. So the first transformation we would like to do is, okay, we would like to do is to convert it to tensors. So that PyTorch can perform operations with it. So this is one of the fixed transformations that we need to do with images, regardless of what you're doing. This is a fixed transformation that we must do, because whenever you're reading images, you're either reading it as PIL object or NumPy array, and we don't want that while using PyTorch. We want to convert it to tensors. So this is the first transformation that we do, converting it to tensors. The second thing that we do is we resize the images. Why do we resize the images? Generally, when you're curating data or making data sets, you can have images of various sizes, and it can matter. Even if the data set has fixed image size, it is better to resize it to a smaller size so that our model can learn quicker, the parameters become less. And these are the two main reasons why we resize it. So here we see that we have resized it into 28 by 28 pixels. And we are using the NumDB dataset. I guess we have talked about it in details in the last class, and it has a single channel. So here we have resized it into 28 by 28. And why are we resizing it? So that our model can converge faster. Our model has less parameters to learn, and it can extract features quickly. But if we had more, if it requires that our model is not learning and we need a larger shape, in that case, we can resize it something bigger. But here, this is a pretty simple data set of just numbers, and it's grayscale. So 28 by 28 is more than enough. So I guess these two is clear, that why we resize it and why we convert it to tensors. Okay. Now let's come to normalization. Okay. So we know that the pixel values range from 0 to 255 for each image, and for each channels in an image. All the values range from 0 to 255. And if we directly give this to the model, there will be huge problems. First one is the exploding gradient problem. This is basically where the gradients becomes such a large value that our model doesn't give any accurate results. The model becomes unstable. We want our pixels to be between 0 and 1, and that is why we normalize the images. And second of all, if we don't normalize the images, our model will take a large time to converge. You can see it by an experiment where if you don't normalize and if you normalize, you'll see that if a model takes 20 minutes, I haven't talked about epochs, batch size, and iterations yet, but let's talk about time first. Let's say if a model takes 20 minutes to reach an accuracy of 80% without normalizing, then with normalizing, it will take 10 minutes. Or in other words, the epoch time, the number of epochs would reduce. The model would converge faster. For this reason, we normalize images so that it becomes into a value from 0 to 1, and the model can learn quickly. So I guess we have understood the three transformations that we have done over here. Any questions? Tensor cannot transform correlate. Okay, so whenever we are doing anything related to neural networks, we need to calculate gradients. Okay, and this is done at this step in the backpropagation step. So backpropagation আমরা gradients calculate করি, and tensor convert করার একটাই কারণ, tensor হচ্ছে
আমরা চাইলে numpyর ইউজ করতে পারি, numpyর অনেক efficient, but we convert it to tensors because this pytorch needs to track gradients, and whenever you convert it to tensors you can track gradients from it. So backpropagation জিনিসটা আমাদের এই ওয়ার্কশপের স্কোপের বাইরে, যে backpropagation কিভাবে হয়, but it is basically calculating gradients where we use partial derivatives, we use chain rule and partial derivatives to calculate gradients. এখন চেইন রুল যদি পড়ে থাকো দেখবা যে একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট, রাইট? সো একটার উপর একটা ডিপেন্ডেন্ট হলে যেটা হয় যে আমার প্রত্যেকবার বারবার ক্যালকুলেট করতে হবে, বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট। এই চেইন রুলে যেটা হয়, আমার একটার উপর একটা ডিপেন্ড হলে আমি যদি আরবার চাই আমার ভ্যালুটা, আমার আবার প্রথম থেকে ক্যালকুলেট করতে হবে। বাট pytorch we want an efficient way to do this, so আমরা ওইটা একবারই ক্যালকুলেট করে একটা গ্রাফ আকারে স্টোর করা থাকে pytorch এ, ওইটাকে আমরা কম্পিউটেশনাল গ্রাফ বলি। সো ওইখান থেকে যখন নতুন একটা গ্রেডিয়েন্ট আসে, দেন আগের কন্টিনিউয়াস আগের তোমার পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস গুলো করা লাগে না, বা আগের চেইন রুল গুলো করা লাগে না, ওগুলো অটোমেটিক স্টোর থাকে। দেন জাস্ট নতুনটার ডেরিভেটিভ করে আমরা অ্যাড করে দিই। নাও দিস মাইট সিম আ বিট আই এম টকিং মাম্বো জাম্বো অর সামথিং, বাট এটা হচ্ছে যদি ব্যাক প্রপাগেশনটা বুঝতে পারো, বাট তাহলে বুঝতে পারবা যে কেন আমরা টেন্সার্সে কনভার্ট করি। সো সোজা ভাষায় বললে টেন্সার্স হচ্ছে আমরা কনভার্ট করি কারণ আমাদের গ্রেডিয়েন্ট লাগবে, আর গ্রেডিয়েন্ট ক্যালকুলেশন ট্র্যাক করতে হয়। সো ইন অর্ডার টু ট্র্যাক ইট উই কনভার্ট ইট টু টেন্সার্স। Okay. You said we are normalizing because that will give us higher accuracy in shorter time. Yes, Right. our model converges faster. But what happens if we don't normalize? It will take a long time. But what are the effects on the accuracy and convergence? I don't think for simple networks, I don't think you will have that much of a problem. But for more complex or deeper networks, or for more when you're working with large number of images, you might face a problem called exploding gradients, where if you don't normalize it, the gradients will be such huge values that our model won't understand a thing. It will not converge to the global minimum, and the loss will be nan or something like that. So our model will become unstable. But for simple problems, the only downside is that it will take longer to converge. All right. Thank you. Okay. Now we'll go to, I guess Sabir already gave instructions on these, so I'll skip these. Okay, now I'll be talking about data splitting. So this is a very important stuff. Okay. So normally what we do is, whenever we have a data set, you might think that we can split it into two parts, right? Train set and test set. You can train your model with the training images, and then you can test it on these images. But what happens is, when you're training with the train set, your model will give something called a loss value, which is called the training loss. And in the meantime, you can also calculate accuracy, but I'll not go into that part. Here you will see that your model calculates a training loss. And as you train the model, the loss decreases, and decreases. And at a point, you see that your accuracy is 100%. You can even achieve 100%. But this is not the true performance of the model. A model, if we get 100% accuracy, we generally say that the model is overfitted. Why? Because if you give an image that the model has never seen before, it will perform very poorly, because it has learned everything so well that whenever you give it something outside of the box, it can never classify it. So here we can say it as something that it memorized the features. It hasn't learned the features, it has memorized it. For this reason, in order to test that our model is also doing good or comparatively better on images that it hasn't never seen before, we don't divide it into two parts. A part of the training set is also divided, and it is used for validation. So this is the validation set. A part of the training set is kept aside for validation. This is not a thing that the model learns, but this is just used for comparing the accuracy or the loss of the model. So in general, there will be three sets. There will be three sets, and these are the training set, the validation set, and the test set. When you're training, you'll be using these two. You'll be training, for example, for first iteration, you'll be training 10 images, and you will be, after training with 10 images, you will use the validation set
directly on the model to get output and check if it is doing good or not, if it's correctly classifying the validation set or not. If it is not doing good, or if it is performing poorly, then you can change some parameters called hyperparameters. Any question? Okay, so the validation set is a very important factor whenever you're training images. So for example, you're training on 10 images and then you're passing the model through the validation set to see how is it performing in the validation set. And remember, the validation set is not used for learning. It is just used for a temporary evaluation. So if we see that the model is performing, yeah, the performance is increasing, the validation set, the loss is also decreasing for the validation, and the accuracy is also increasing, fine. But if the loss is not decreasing, we might change hyperparameters. There are a lot of hyperparameters in neural network. So learning rate, batch size, I'll cover these in detail, but these are the hyperparameters, and we can tune our model. We can tune these hyperparameters to get a very good performance on the validation set as well. But it is very important to remember that the gradients are not calculated for the validation set. It is just for evaluation. The model only learns from the training set. However, since we are changing these hyperparameters, the learning rate, the batch size, or the epoch, and there are many other hyperparameters, based on the performance on the validation set, this cannot be also called the true performance of the model, because our model is biased towards the validation set. We have tried to improve the performance of the model on the validation set by tuning hyperparameters. So we still cannot call this a test set. Our model is biased towards the validation set. To get the true evaluation of our model, we keep the test set. This is not biased towards anything. We don't even calculate the performance on this. We just see what happens on the test set. So after using training set and validation set, after hyperparameter tuning the model, then we just use the test set and get the outputs and see how our model did in it. Based on the test set, we don't perform any tuning to the model. This is the complete unseen version. The validation set, the model hasn't seen it, but it is biased towards this model as we have tuned some hyperparameters over here. So is it clear that why are we using 3 sets, training set, validation set, and test set? I guess. Yes, bhaiya. Okay. So for this reason, we use 3 sets. Okay, so that's what we did over here. Okay, I was using the GPU, so I cannot use the GPU. This is one downside of using collab. Okay, I guess I have all the outputs ready, so I don't want to waste. Okay, let's do it. ভাই আমরা নরমালাইজের জন্য মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ইউজ করেছি কেন? নরমালাইজেশন অনেক ধরনের হয়। একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন। এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইজ আ ফর্ম অফ নরমালাইজেশন। পাইটর্চ নর্মালি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে সবকিছু, ওদের ডেটা সেট ওরা সবকিছুই স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে ওরা দেয়, তাই আমরা এই ইউজ করি, এটা ইউজ করি। আমরা চাইলে অন্যভাবে ইউজ করতে পারি, আমরা চাইলে highest pixel value তে ডিভাইড করতে পারি, so all the values would be from 0 to 1. We can do that also, but normally PyTorchের convention হচ্ছে you can try both of them, you can try any of the ways you want and you can see which one performs better. But in general PyTorchে যেটা করে, PyTorchে যেসব ডেটা সেট প্রোভাইড করা আছে ওগুলাতে প্রত্যেকটার জন্য মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দিয়ে দেওয়া হয় in order to standardize the input. আর standardization is a form of normalization where you subtract it with mean and divide it with the standard deviation. এটা করলে কি হয়, এটা করলে আমরা একটা বেল শেপ কার্ভ পাই যেখানে মিনটা 0 হয় আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা 1 হয়, আর all values will range probably from -3 to 3, something like that. So এটা আমরা কেন করি, so that আমাদের ভ্যালুস গুলো সব lower magnitude থাকে and our model can learn from it.
quicker. Okay, so বুঝা গেছে কেন Parameter. আমরা হ্যাঁ বিল্ড ইন প্যারামিটার কোনটা আমরা তো এগুলো এমনিতে ডিক্লেয়ার করিনি মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা। হ্যাঁ mean আর standard deviation okay another important point mean আর standard deviation normally renowned data sets যেগুলো থাকে ওগুলাতে দিয়ে দেওয়া থাকে যে mean আর standard deviation কি because it is a computer intensive task if you have a million images you know it is a computer intensive task to calculate the mean and standard deviation or even if it is given in batches it will still take some time to calculate the mean and standard deviation এই জন্য বেশিরভাগ সময় যেটা করে যে mean আর standard deviation দিয়ে দেওয়া হয় আমাদেরকেও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমাদের mean আর standard deviation হচ্ছে 0.5 সো এটা দিয়ে আমরা নরমালাইজ করছি ক্লিয়ার আর যদি না দেওয়া থাকে আমরা এটাকে বের করতে পারি আমাদের এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে নামটা দিবি অনলি ওয়ান চ্যানেল সো মিন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পাইটর্চের কনভেনশন অনুযায়ী অ্যাক্রস দ্য চ্যানেলস বের করা হয় সো আমাদের যদি তিনটা চ্যানেল থাকতো আই উড গেট 3 মিন ভ্যালুস এন্ড 3 স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ওয়ান ফর ইচ চ্যানেল সো ইমেজের ক্ষেত্রে এক একটা চ্যানেলকে এক একটা ফিচার বলা হয় সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যালকুলেট দ্য মিন অ্যাক্রস দ্য চ্যানেলস আর যেহেতু আমাদের একটা মাত্র চ্যানেল সো উইল হ্যাভ অনলি ওয়ান ভ্যালু ফর মিন এন্ড অনলি ওয়ান ভ্যালু ফর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর ভ্যালুগুলো লিস্ট হিসেবে দিতে হয়। হ্যাঁ ভ্যালুগুলো লিস্ট হিসেবে দিতে হয় নরমালাইজেশন হ্যাঁ কারণ মাল্টিপল চ্যানেলস থাকলে তিনটা ভ্যালু থাকবে সো এই জন্য লিস্ট হিসেবে দিতে হয় ওকে ভাই গ্রে স্কেল দেখে শুধু ওয়ান শুধু একটা মিন আর একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন okay so I guess we are clear why we are splitting the data set সো আমি যেটা করছি এখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে ট্রেনিং সেট থেকে 20% নিয়ে নিয়েছি ভ্যালিডেশনের জন্য সো this code pretty much splits the data set randomly and takes random 20% from validation and the remaining is for training set okay so হ্যাঁ আরেকটা জিনিস এটা হচ্ছে pytorch-এর subset random sampler এটা হচ্ছে আমরা ইম্পোর্ট করি pytorch থেকে এই যে torch.utils.data.sampler subset random sampler so এটা যেটা করে সেটা হচ্ছে it just takes as input the indices which you want to sample so আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে ট্রেনিং এর জন্য 80% র্যান্ডম ইনডেক্স নিছি এখানে যেটা করছি শাফল করে র্যান্ডম ইনডেক্স নিছি আর বাকি ইনডেক্স গুলো নিছি ভ্যালিডেশন হিসেবে so it just takes the indexes and it will provide you those complete samples so আমরা দেখতে পারি যে আমাদের 15762 টা ট্রেনিং স্যাম্পল আছে আর 3940 টা ভ্যালিডেশন স্যাম্পল আছে now these are boilerplate flows actually we are basically converting into numpy and then reshaping it and then showing the image this is a grayscale image and it is a 5 it is clearly understandable and the label is also 5 so 00 is for the input the image and 01 is for the label okay now let's talk about data loaders ভাই can you scroll up a bit yes এই যে শো ইমেজ এখানে কি করলেন ভাই শো ইমেজ এখানে হচ্ছে আমরা ডেটা সেটটা ফার্স্টে আমরা একটা নিছি ফার্স্ট ব্যাচের প্রথম স্যাম্পলটা নিছি ফার্স্ট ব্যাচের প্রথম স্যাম্পলটা নিয়ে অন্য আরেকটা দিয়ে একটু দেখাবেন অন্য কিছু দিলে কি হবে ওকে ওকে okay so here is another sample 3 and এটা label যদি বলি আচ্ছা I guess the data set was not batched okay so আমি এখনো batching করি নাই so this is just a normal iteration where the first index is for the image and the second index is for the label so here we can see the label is 3 and the image is also 3 so এখনো data batch করা হয়নি my bad okay okay clear হ্যাঁ ডেটা ব্যাচ মানে কি আচ্ছা হ্যাঁ ডেটা ব্যাচ এখনই আসতেছি ডেটা লোডার এটা লোডারের কাজ কি আমরা আপাতত সুন্দর মতো আমাদের ডেটা সেটটা সাজিয়ে ফেলছি একটা কাস্টম ডেটা সেট ক্লাস দিয়ে নাও I guess Sabir have shown you guys there are 3 ways we can train a neural network one is we can suppose there are 10 বেশি কম হয়ে যায় 100 samples okay so let's say our data set has 100 samples
One way of training is putting all the 100 samples at once into the neural network and getting an output. This is actually pretty good for the model. Our model will converge very quickly, and it is actually the best way, but we don't do it. Why? Because it requires a lot of RAM and a lot of resources. So this is not the optimal way to go. The other way is we provide one sample at a time. One sample at a time, the model will go and provide an output, then another, then in this way, 100 times it will happen. What will happen is the model will not converge that easily. It will keep jumping around. And the best way is using mini batches, not all at once, not one at a time, a group, a subset of it at a time. So how many samples will be there in the subset? That is the hyperparameter, and that hyperparameter is called batch size. So batch size, if I say that the batch size of my model, of my end-to-end solution is batch size is 2, then it means that there are 2 samples in one batch. So I'm sending 2 images at a time to our model as input, and then it is calculating the loss and everything else. So this is the optimal way of doing it, because this is also not as memory intensive as the first one, and it doesn't take as long to converge as the second one, where you give one at a time. That is why batch size, mini batches are the way to go. And what is batch size? The number of samples you give at a time to the model. Okay, so now I guess we have reached a point where I have to explain batch size, epochs, and learning rate. So batch size is the number of samples in a batch. So last part টু আরেকবার একটু বলবেন কোনটা? এই যে স্যাম্পল থেকে কি করলেন? স্যাম্পল থেকে কি মানে যদি আমার ট্রেনিং সেটে 100টা স্যাম্পল থাকে, আমি একটা কাজ করতে পারি, আমি পুরো 100 স্যাম্পল একসাথে ইনপুট দিয়ে দিতে পারি, দেন একসাথে লস ক্যালকুলেট করে অ্যাকুরেসি ক্যালকুলেট করা যায়। এটা করলে এটা আমাদের ভালো রেজাল্ট দিবে, বাট প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এত রিসোর্স নাই, কম্পিউটার ইন্টেন্সিভ, দিস ইজ কম্পিউটার ইন্টেন্সিভ and resource, this is not resource efficient. আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি, ওকে, সো আমার রিসোর্সের অভাব, I can give one sample at a time. This is also not the optimal way to go. এটা করলে কি হবে, আর মডেল সহজে মিনিমাম লসে যাবে না, এটা অনেক জাম্পিং অ্যারাউন্ড করবে, ঠিক আছে? And finally what we can do is, সব একসাথে না দিব না, আবার একটা একটা করেও দিব না, we'll take a particular group and then give it, and then take the next group and then give it. এই যে গ্রুপিংটা করব, এই গ্রুপে কয়টা থাকবে এটা ডিটারমাইন করা হয় ব্যাচ সাইজ দিয়ে। So if I say the batch size, আমার যদি total 100টা samples থাকে, and আমি যদি বলি batch size 10, then আচ্ছা 10 বললে আবার দুইটাই 10 হয়ে যায়, let's consider it 5. If I say the batch size is 5, then there will be total number of batches will be how many? Total number of batches will be 20. 20. So 25 is 100. So আমার 20টা ব্যাচ, যখন পুরা 20টা ব্যাচ আমি মডেলকে ট্রেন দেওয়ার পরে মডেল লস বের করবে, this is what we call one epoch. So one epoch is one complete forward pass and backward pass through the entire data set. So model একবার পুরা ইনপুট নিবে, gradient calculate, loss বের করবে, gradient calculate করবে, gradient update হবে. This is one full epoch. আর if one full epoch তখনই হবে যখন পুরা data setটা একবার মডেলের ভিতর দিয়ে ইনপুট হিসেবে যাবে। And there is another term called iterations. So this actually depends on the number of batches. So এখানে আমার 20টা ব্যাচ, so আমার 20টা iteration. So 20 iterations make an epoch. In this case, where the batch size is 5 and my total number of samples is 100. So batch size হচ্ছে the number of samples in a batch, আর আমার total number of batch হচ্ছে 20টা, কারণ আমার 5টা করে, so 25 are 100. And যেহেতু আমার একটা epoch traverse করতে 20টা iteration লাগতেছে, so 20 iterations make an epoch. Now you can train it in 2 ways. Beginner level আমরা সবসময় epoch দিয়ে করি, যে total epoch 30টা মানে হচ্ছে আমার কয়বার 30টা epoch মানে 30 বার পুরো data set উপর যাচ্ছে, but this can also be considered as 30 into 20, which is 600 iterations. যখন data set অনেক বড় থাকে আর ট্রেনিং নিতে অনেক সময় লাগে, let's say একদিন লাগতেছে ট্রেনিং করতে, so তখন আমরা epoch হিসেবে মাঝে মাঝে করি না। What we do is we also consider directly iterations, যে আমি 800 iterations করব, let's say. Now 800 iteration এ কয়টা epoch? How do you find out? You find it out in this way, dividing by 20. So 40 epochs. আচ্ছা, তো এখানে দেখতেছি আমার যে কমপ্লিট epoch হচ্ছে, let's say 700 iterations.
700 ইটারেশনে কি হবে? 700 ইটারেশনে আমাদের 35 টা epoch, but there might be some calculations where you will see floating points, something like 35.67, and তখন আমরা তো এই floating point তো আর epoch হিসেবে দিতে পারি না. At that case we use iterations. কেন iterations ইউজ করা হয়? যে মডেলটা ট্রেন হতে এত বেশি সময় লাগে যে ধরো একটা epoch হতে একদিন লাগতেছে, let's say. So একটা epoch হতে যদি একদিন লাগে, you can save a day by not training an epoch, বা you can save half a day by training half a epoch. So instead of saying half an epoch, or you cannot program it over there, you say iterations. So you say 700 iterations or 800 iterations. So এটা আপাতত আমরা এভাবে না বলি, আমরা epoch হিসেবেই বলবো. So you get the concept, right? আমরা কখন iterations বলি, বা how many iterations make an epoch, and batch size and total number of batches, etc. এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে? ইয়েস ভাইয়া। ওকে, সো আমরা এখানে ইটারেশনস ইউজ করব না, আমরা এখানে epochs ইউজ করব, কারণ আমাদের এখানে ট্রেন হতে এত সময়ও লাগতেছে না, আর আমাদের একটা epoch বেশি হলে ওরকম সময়ও লাগে না। সো we can consider epochs. আচ্ছা, এখন ডেটা লোডারের কাজে আসি। সো এভাবে যদি ফ্লোটিং নাম্বার চলে আসে তাহলে তো একটা ইপোকে কয়েকটা ইটারেশন কমপ্লিট হবে না মেবি। হ্যাঁ, আমরা ওইটাই তো চাচ্ছি, আমরা চাচ্ছি we need to save time. সো আমি দেখতেছি যে আমার মডেল খুব ভালো পারফর্ম করতেছে, and we don't need to perform the 7th epoch fully. We can perform 6.5 epochs, and if our model is written in the iteration form, we can easily give, যদি দেখি যে এক epoch-এ 200টা ইটারেশন, আমার 6.5 epoch-এ আমি আর 100টা ইটারেশন চালাবো। I will not run 200 iterations. I will run 100 iterations. So যে কোনো পয়েন্টে স্টপ করার জন্য usually আমরা লুপিংটা করি ইটারেশন দিয়ে, but usually we don't do it. We usually do it with epochs. So আমরা চাই পুরো ডেটা সেট ট্রাভার্স করুক, সমস্যা নেই। এটা স্মল ডেটা সেটের জন্য খুবই কনভিনিয়েন্ট, আর এভাবেই মানুষ বুঝে ইজিলি। ইটারেশনস সহজে ইউজ করা হয় না apart from complex data sets and other domains. Okay, so what is the purpose of data loader? So আমরা দেখলাম যে ডেটা সেটকে সুন্দর করে আনা যায় ডেটা সেট ক্লাস দিয়ে, we can index it. আমরা একটা ফাংশনাল ওখানে লিখছিলাম get item, and now what we need is, যদি আমাদের অনেকগুলো ডেটা থাকে, আমরা তো বললামই যে মডেল সবচেয়ে ভালো রান করে by giving it in batches. So in order to conveniently batch the data set and in order to shuffle them, PyTorch has given us a very convenient function called data loader. So আমরা just data loader এ data setটা দিব and batch size mention করে দিব. It will automatically batch it for us. Manually আমাদের batching করা লাগবে না. So this is the main function of data loader, যে সুন্দর মতো এটাকে একটা লোড করে দিবে with the specified batch size, and if you want you can also shuffle it. So আমরা usually কি করি, shuffle হচ্ছে এখানে shuffle দেই না, এখানে আমি ট্রেন স্যাম্পলার দিছি, কারণ আমি হচ্ছে এই যে উপরে যে ইন্ডাইসেস গুলো ছিল ওই ইন্ডাইসেস অনুযায়ী নিছি। সো আমারটা ডেটাটা ওইভাবে লোড করতে হবে, এন্ড এখানে স্যাম্পলার ইউজ করছি কারণ হচ্ছে আমার অলরেডি ডেটা আমি শাফল করে ইন্ডেক্স গুলো নিছি, দেন ওই ইন্ডেক্স গুলো আমি চাচ্ছি আমি ডেটা লোডারে ওই ইন্ডেক্স গুলো নিতে চাচ্ছি। বাট in other cases where your validation and train set is already given to you, তোমার তো আর এই স্যাম্পলার ইউজ করা লাগবে না, তুমি তখন শাফল ইকুয়ালস টু ট্রু করে দিলেই তুমি হচ্ছে ইজিলি শাফল করতে পারবা ডেটাটা। সো আমাদের ডেটা লোডারের মেইন কাজ হচ্ছে শাফল করে দিয়েছে। হ্যাঁ ভাই, এখানে কি র‍্যান্ডম স্যাম্পলারটা র‍্যান্ডমলি শাফল করে দিয়েছে আগে? হ্যাঁ, র‍্যান্ডম স্যাম্পলারটা র‍্যান্ডমলি শাফল করে ইন্ডাইসেস গুলো শাফল করে দিয়েছে, and we will use that sampler so that we'll get those particular indices. ওকে, বাট আমরা যদি স্যাম্পলার না ইউজ করতাম, আমরা জাস্ট এখানে ডেটা সেটটা পাঠিয়ে দিতে পারতাম, যদি আমাদের ট্রেন ভ্যালিডেশন অলরেডি আলাদা করা থাকতো, আমার এই স্প্লিটিংটা করতে না হতো, দেন আই ক্যান জাস্ট সে শাফল ইকুয়ালস টু ট্রু, and after each epoch the model will shuffle the data set entirely before continuing to the next epoch. আর এটা usually is very good, so that যদি আমার ডেটা সেটটা এইভাবে সাজানো থাকে যে প্রথমে সব ডগের ইমেজ, তারপর সব ক্যাটের ইমেজ, সো দেখা যাবে যে মডেল খালি ডগে শিখতেছে প্রথমে, দেন হঠাৎ করে ক্যাট আসতেছে, দিস রিজাল্টস ইন ইনকনসিস্টেন্সিস। সো ইট ইজ বেটার, মডেল শিখবে বাট it might take a large time, so it's better to shuffle dog cat so that the model can quickly learn that, oh, I'm misclassifying it, and the model can quickly learn the features. That is why we shuffle it. And validation আমাদের shuffle করা লাগে না, কারণ validation shuffle করাও যায় না করাও তা, as the model is not learning anything from it. So আমরা টেস্ট সেটে validation set কোনো সময় shuffle করি না, it doesn't have an effect because model সেম জিনিসই প্রেডিক্ট করবে, ও যদি না শিখে থাকে, আর শিখে থাকলে ওই সেম জিনিসই প্রেডিক্ট করবে, এই জন্য ট্রেন সেটটা shuffle করা হয়। ওকে, আই গেস shuffle কেন করা হয় আর ডেটা লোডার কেন করা হয়, আমরা ব্যাচ সাইজ মেনশন করে দিব, তখন কি ব্যাচটাকে র্যান্ডমলি করবে নাকি হচ্ছে সিরিয়াল ওয়াইজ করবে? আমরা সাপোজ সিএসভি ফাইল যদি দেয়া থাকে সিরিয়াল, আচ্ছা
সিরিয়াল ওয়াইজ করবে যদি তুমি shuffle equals to true না দাও, সিকোয়েন্সিয়াল স্যাম্পলার তখন ইউজ হবে। shuffle equals to false হলে সিকোয়েন্সিয়াল স্যাম্পলার ইউজ হয়। সিকোয়েন্সিয়াল স্যাম্পলার কি করে, ঠিক যেভাবে দেওয়া আছে ওভাবেই স্যাম্পল করে দেয়। সো প্রথম 64টা নেবে, দেন আরেকটা 64, যদি ব্যাচে 64 হয় সো ওইভাবে সিকোয়েন্সিয়ালি করবে। বাট ইফ ইউ স্পেসিফাই shuffle is equals to true, তখন এভাবে করবে না, তখন র্যান্ডম স্যাম্পলার ইউজ হবে। আচ্ছা ভাই, আরেকটা জিনিস, এই পার্ট অফ কোডে কি আমরা এখন ট্রেন করছি? না, এখানে আমরা এখনো ডেটা লোডিং এ আছি। We have just prepared our data set in a batch form and we have shuffled it. এই ট্রেন লোডার দিয়ে আমাদের ডেটা সেট ট্রেন হবে, আর ভ্যালিডেশন লোডার দিয়ে আমাদের জাস্ট ভ্যালিডেশন হবে যে মডেল কিরকম পারফর্ম করতেছে। ট্রেনিং লুপটা এখন আমি দেখাইনি, ট্রেনিং লুপে আসতেছি। ভাইয়া এখানে শাফেল তো মেনশন করা নাই। হ্যাঁ, এখানে আমি শাফল মেনশন করি নাই, কেন? কারণ আমি একটা স্যাম্পলার ইউজ করছি, এই যে র্যান্ডম সাবসেট র্যান্ডম স্যাম্পলার, ও র্যান্ডমলি আমাকে ইন্ডাইসেস দিচ্ছে। সো এটা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা বলি। সো হোয়াট আই ডিড বেসিক্যালি ইজ, আমি ফার্স্টে ডেটা সেটের সাইজ নিছি। ডেটা সেটের সাইজ হচ্ছে দ্য লেন্থ অফ দ্য ডেটা সেট। আর ডেটা সেটটা কি, ডেটা সেটটা হচ্ছে আমার একটা বেসিক্যালি সিএসভি রিড করা হয়েছে ডেটা ফ্রেম। আর ডেটা ফ্রেমে ঠিক যতগুলো ফাইল আছে ততগুলোই স্যাম্পল আছে আমার। সো এটা এতগুলো স্যাম্পল আছে আমার। এন্ড দেন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার তাহলে ডেটা সেট সাইজ। আর আমার ভ্যালিডেশন সাইজ কতটুকু চাই, 20% চাই এটা থেকে। সো আমি এখন ইন্ডাইসেস গুলো বের করবো। সো রেঞ্জ যেটা আগের দিন যেটা শিখছো, রেঞ্জ কি করে। সো আমার যদি রেঞ্জ আমি যদি 10 দেই, 0 থেকে 9 ইন্ডাইসেস বানাই দিবে। সো এখানে আমার যেহেতু 19,702টা ডেটা আছে, সো আমি 19,702 যদি এখানে দেই 0 থেকে, ও প্রত্যেকটার জন্য ইন্ডাইসেস বানাই দিবে। এন্ড দেন আমি র্যান্ডমলি ইন্ডাইসেস গুলো শাফল করলাম। আগে তো সিরিয়ালি ছিল 0 1 2 3 থেকে 19,702, বাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইট ইন দিস ওয়ে। আমি যেহেতু বলছি যে আমার শাফলিং করা লাগবে, নাহলে দেখা যাবে যে 7 বা 8 পর্যন্ত হচ্ছে ট্রেনিং এ, আর 9 আর 10 এর যে লেভেলস গুলো ওগুলো হচ্ছে ভ্যালিডেশনে। উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। আমরা চাই ইভেনলি সবগুলা লেভেলই থাকুক, ট্রেনিং সেটেও সব লেভেলস থাকুক, ভ্যালিডেশন সেটেও সব লেভেলস থাকুক, যার জন্য আমরা শাফল করতেছি। এখানে শাফল করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে 0 থেকে যে 19,702 যে নাম্বারগুলো আছে এগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে র্যান্ডমলি কম্বিনেশন পারমিটেশন হয়ে আগে 19,702 থাকতে পারে, দেন 6 থাকতে পারে, দেন 9 থাকতে পারে, এভাবে। ওয়াই আর উই ডুইং দিস, আমরা দেন এই নাম্বারগুলো দিয়ে ইন্ডাইসেস গুলো কল করব। এই যে এটা দিয়ে আমরা শাফল করলাম, দেন আমরা যে স্প্লিট করতেছি, আমরা কতটুক চাই ডেটা সেটের 20% চাই। এই যে ভ্যাল সাইজ আমি 20% 0.2 দিয়ে দিছি। দেন আমি হচ্ছে এটাকে ফ্লোর করতেছি। ফ্লোর করা মানে হচ্ছে 0.4 থাকা মানে হচ্ছে 0 হয়ে যাওয়া, বা 1.4 থাকা মানে 1 হয়ে যাওয়া। লোয়ার ভ্যালুটাতে ও রাউন্ড হয়ে যায়। দেন অতগুলা স্যাম্পলস ও নিবে। সো ইন্ডাইসেসটা আমরা জানি যে র্যান্ডমলি শাফল করা আছে এখন 0 থেকে 19,702 এতগুলা নাম্বার আছে এখানে, বাট দে আর র্যান্ডমলি দেয়ার। সো এখানে এটাকে আমরা স্লাইসিং বলি, যে আমরা ফার্স্ট 1907 ফার্স্ট যতগুলো এলিমেন্ট আছে স্প্লিটে, অতগুলো এলিমেন্ট আমরা নিব ট্রেনের ইন্ডেক্সের জন্য, আর বাকিটুক আমরা নিব ভ্যালিডেশনের জন্য। সো এগুলো জাস্ট ইন্ডেক্সেস, দিস আর জাস্ট নাম্বারস নাও। ওকে, এগুলা কিন্তু এখনো ইমেজেস না বা। জি ভাই, এবার একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা, তো এগুলো কিন্তু এখনো নাম্বার না। যখন আমরা ডেটা লোডারে এই যে স্যাম্পলারটা দিচ্ছি, তখন ও ঠিক ওই ইন্ডেক্স গুলা থেকে বেছে নিয়ে লেবেল আর ইমেজটা নিয়ে আসতেছে। I guess now it is clear. So here we can see that এই যে যেহেতু আমরা রিশেপ করে নিছি, আমাদের ইমেজের শেপ হচ্ছে 1/28/28 এন্ড আমাদের ব্যাচ সাইজ হচ্ছে 256। আমরা আগে ডিফাইন করে নিয়েছিলাম ব্যাচ সাইজ হচ্ছে 256। এই যে এই হাইপার প্যারামিটারস গুলো আমরা সবসময় একদম উপরে রাখি, সো দ্যাট আমরা যখন কিছু ট্রেন করি যাতে নাকি আমাদের বারবার পুরো লুপ কিছু চেঞ্জ করতে না হয়, এখানে চেঞ্জ করলেই হয়। এন্ড এগুলো ইউজুয়ালি ক্যাপিটালাইজ করা থাকে, ঠিক আছে? এখানে ক্যাপিটালাইজ করা নাই, বাট ইউজুয়ালি ক্যাপিটালাইজ করা থাকে। ওকে, তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের ট্রেন লোডার। ভ্যালিডেশন লোডার কেন ইউজ করি, ব্যাচিং করার জন্য। আর এই যে আমাদের ইমেজ শেপ, আর এটা হচ্ছে আমাদের লেভেলের শেপ 256টা একটা একটা করে। ওকে ওকে, এখন আসছে আমাদের মডেল। এখন মডেল তোমরা যেটা করতে পারো, যদি ইনিশিয়ালি স্টার্ট করো, ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি কল মডেলস ফ্রম দি পাইটর্চ এপিআই, যেটা আমি এখানে দেখাচ্ছি না। এটা তো একদম ওইটা একদম ইজি, পাইটর্চের ইয়াতে গেলেই দেখবা। সো এখানে যেটা করতেছি, আমি একটা মডেল কাস্টম মডেল ডিফাইন করতেছি। এটাও দেওয়া ছিল ওদের এখানে, বাট স্টিল লেট মি এক্সপ্লেইন। আমরা হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক নামে একটা মডিউল আছে, ওখান থেকে আমরা ইনহেরিট করতেছি সবকিছু। এন্ড দিস দি কনস্ট্রাক্টর। যখন আমরা ফুললি কানেক্টেড মডেল কল করব, তখন এই কনস্ট্রাক্টর যা যা আছে সব ডিফাইন হয়ে বানানো হয়ে যাবে। সো আমরা এখানে দেখতেছি যে আমরা nn.linear কল করতেছি। লিনিয়ার মানে কি? লিনিয়ার মানে হচ্ছে একটা ডেন্স লেয়ার। এখন একটা ডেন্স লেয়ার কি একটা ফুললি কানেক্টেড লেয়ার। এখন ফুললি কানেক্টেড, ডেন্স, লিনিয়ার, অল আর দ্য সেম থিং, ঠিক আছে?
এটা হচ্ছে একটা ডেন্স লেয়ার বলতে এই সিম্পলি এই যে যদি কয়েকটা নিউরন একসাথে সাজাও, দিস ইজ দ্য ডেন্স লেয়ার, সিম্পল। এখন ডেন্স লেয়ারে কয়েকটা ওয়েট কানেকশন থাকবে, ওইটা আমি দেখাচ্ছি। সো নর্মালি ফুলি কানেক্টেড লেয়ারে কি দেখো, যে ইফ ইউ হ্যাভ 3 ইনপুটস এন্ড ইউ হ্যাভ, লেটস সে দিস ইজ আ হিডেন লেয়ার, সো এখানে একটা ওয়েট ম্যাট্রিক্স থাকবে, রাইট? এই যে কানেকশনস গুলা, এই যে সবগুলোর সাথে সবগুলা কানেক্টেড, দিস ইজ আ ওয়েট ম্যাট্রিক্স। This weight matrix will be of size 4/3, and then এই ইনপুটের শেপ কত? এই ইনপুটের শেপ হচ্ছে x, which is 3/1. Then আমার আউটপুট তাহলে কি হয় বলো, ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করলে কি হয়? The output shape would be 4/1. 4/1. So we'll get 4 outputs. Okay, sorry, এটা আমি কি দেখাই, এটাই আমার আউটপুট। এই যে এটা আমার আউটপুট, এইটা আমার কানেকশনস গুলো হচ্ছে আমার ওয়েটস, এটা হচ্ছে আমার ইনপুট লেয়ার। x টাইমস এই w টাইমস x করলে আমরা এই যে এই আউটপুটটা পাই, which is 4/1. সো এই যে জিনিসটা যে আমরা করতেছি, ইনপুটটা এখানে আমরা কি করতেছি, ফ্ল্যাটেন করে দিচ্ছি না? ফুলি কানেক্টেড লেয়ারের একটা জিনিস হচ্ছে ইউ নিড টু ফ্ল্যাটেন ইট, বা ইউ নিড টু মেক ইট ইন আ সিঙ্গেল অ্যারে বা সিঙ্গেল লিস্ট অফ 1 dimension. সো এটা করতে হয় আমাদের, আদারওয়াইজ আমরা এই যে এরকম ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারবো না। ফর দিস রিজন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে ইনপুট সাইজকে আমরা ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ফ্ল্যাটেন করে দেওয়া। আমরা ইনপুট সাইজ অলরেডি ফ্ল্যাটেন করে দিছি, এই যে যদি উপরে যাও, যদি দেখি যে এই যে দেখো 28/28, 784. So this is already flattened. So instead of having multiple dimensions, এটার একটাই dimension থাকবে যেটা হচ্ছে 28/28. Fully connected layer এটা হচ্ছে একটা prerequisite. যদি direct fully connected layer use করো, you need to flatten it completely. And then এখানে আমরা output দিচ্ছি হচ্ছে we want 512 neurons, and then 5 আরেকটা linear layer দিছি, then we are gradually decreasing the neurons, and the last linear layer, what we want is we want the neurons to be equal to the number of classes. যেহেতু আমাদের এখানে number of class হচ্ছে 10টা, 0 থেকে 9, সো আমার একদম লাস্ট লিনিয়ার লেয়ারে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আউটপুট হবে 10টা নিউরন বা 10টা ক্লাস, ওই 10টা ক্লাসের জন্য 10টা প্রেডিকশন দিবে, যার জন্য আউটপুট লেয়ারটা অলওয়েজ will be equal to the number of classes. So here we'll see 784 features, input features, to 512 output features. Then this output will go as input into the second layer, 512 input features to 256. We are gradually decreasing. আমরা কিন্তু ডাইরেক্টলি চাইলে এটা করতে পারতাম, input 512, then 512 থেকে number of classes, but in this way the model doesn't learn properly. যাতে নাকি মডেলটা গ্র্যাজুয়ালি লার্ন করতে পারে, আমরা আস্তে আস্তে ফিচার সংখ্যা কমাতে থাকি, কমাই দেন আমরা এভাবে নিয়ে আসি। এখন আমাদের ডেটা সেটটা এতই সিম্পল যে আমার এই 4টা লিনিয়ার লেয়ারও দরকার ছিল না, বাট জাস্ট ফর শোয়িং যে হাউ টু পুট ওয়ান লিনিয়ার লেয়ার আফটার দি আনাদার, আমি এটা এভাবে দেখাচ্ছি। আমাদের ডাইরেক্ট বেশি লেয়ার ইউজ করা লাগতো না, উই ক্যান স্টিল গেট কমেন্ডেবল অ্যাকুরেসিস ইউজিং জাস্ট 2 লিনিয়ার লেয়ার্স। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট লেয়ার। ইনপুট লেয়ারে আমি 784 ফিচার্স কিভাবে পাচ্ছি, 28/28 করে এখানে 784টা ফিচার্স থাকবে, এন্ড দেন আমার আউটপুট হবে 512। এই যে আমার আউটপুটটা হবে, এই যে এটা হবে 512, এটা হবে 512 কিভাবে, আর এই ওয়েট ম্যাট্রিক্সটার উপর ডিপেন্ড করবে। এই ওয়েট ম্যাট্রিক্সটা অটোমেটিক পাইটর্চ ভিতরে করে ফেলে। You will just require to give it the input shape and the output shape, and the rest will be calculated by the pytorch library. So আমি এখানে জাস্ট এখানে দিছিলাম যে আমার এখানে 3, এখানে আমার ইনপুট শেপ হচ্ছে 3, আর এখানে 4, so it will automatically know that the weight matrix would be 4/3. এটাই আমার মডেল লার্ন করবে। ক্লিয়ার? আমরা জাস্ট ইনপুট নিউরন আর আউটপুট নিউরন গুলো দিই, এটা হচ্ছে ইনপুট। ভাইয়া ফ্ল্যাটেনটা একটু আরেকবার বলবেন কি? ফ্ল্যাটেন, সো আমার এখানে যদি পিক্সেল থাকে 28/28, আচ্ছা ছোট করে দেখাই ভাই, এটা কি অলওয়েজ 28/28? আমরা করে নিছি, ওই যে রিশেপের সময়, রিসাইজের সময় বুঝিয়েছিলাম না যে why we resize it to a particular ইমেজের value. পিক্সেল এটা না বুঝিনি, আরেকবার বলা যাবে? এই যে রিসাইজ করে ফেলছি 28/28। সো এই জন্য আমার প্রত্যেকটা ইমেজ এখন 28/28 হবে। We have reduced the pixels or reshaped it or resized it. আগে আরো বেশি থাকতে পারতো, আগে যেটা ছিল ওটা আমি এখনো দেখি নাই, বাট এটা আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে মোস্ট প্রবাবলি 180/180 ছিল। আমি যেহেতু ট্রেনিং সেট এ নিছি, নামটা দিবে ট্রেনিং সেট এ, মোস্ট প্রবাবলি 180/180 ছিল। আমরা এটাকে পিক্সেলটা রিডিউস করে নিছি। পিক্সেল রিডিউস করলে যেটা হবে, ফিচার্স কমবে। আমার ফর এক্সাম্পল যদি 180/180 থাকতো,
এটা বুঝতেছো এটা ফ্ল্যাটেন করলে কত লার্জ একটা নাম্বার আসবে, and there will be numerous connections, but we don't want numerous connections কারণ আমার মডেল এটা ইজিলি শিখতে পারবে। সো এজন্য আমরা এটাকে একটু ডাউন স্যাম্পল মানে ডাউন স্কেল করছি ফিচার গুলাকে। স্টিল মডেল ক্যান লার্ন প্রিটি ওয়েল। 28/28 করছি রিসাইজ করে 28/28। এখন ফ্ল্যাটেন বলতে কি বোঝায়, ধরো যদি 3/3 থাকে আমার কি হয়, 3টা রো থাকবে 3টা কলম থাকবে, প্রত্যেকটাতে একটা করে ভ্যালু থাকবে, এই যে 3 rows and 3 columns, এই প্রত্যেকটা ডটে একটা করে ভ্যালু থাকবে, রাইট? This is a matrix representation, but whenever you will flatten it, 3 times 3 কয়টা হয়? 9 হয় না? So flattening basically means 9টা ভ্যালু হবে লিনিয়ারলি সাজানো থাকবে। ও আচ্ছা ভাই, বুঝতে পারছি। অনলি রো অথবা অনলি কলাম। প্রত্যেকটার সাথে যেন নিউরাল নেটওয়ার্ক কানেক্ট করতে পারে, ডেন্স লেয়ারটা ফুললি কানেক্টেড লেয়ার বানানোর জন্য। বুঝতে পারছো? জি ভাই, we are essentially spoiling the spatial orientation of this image. Why were you spoiling it? Because we are using fully connected layer. যখন কনভলিউশন বুঝাবো তখন বুঝবা যে কনভলিউশনে ফ্ল্যাটেন করা হয় না, কনভলিউশনে স্পেশাল ওরিয়েন্টেশনটা রিটেইন করা হয়, রিটেইন করে মডেলকে শেখানো হয়। বাট নাও our model is so simple that just a linear classifier will work pretty well. Okay, so এটাকে বলে ফ্ল্যাটেন, জাস্ট পুরোটাকে একটা ডিমেনশনে নিয়ে আসে। সো আমরা ওইটা করলাম, এন্ড দেন এটা তো বুঝছি আমাদের নাম ক্লাসেস কয়টা? 10টা ডিফাইন করা আছে উপরে, এই যে ডিফাইন করা আছে, এই যে আউটপুট শেপ 10 বা নাম ক্লাসেস 10। দেখবা যখন আমি মডেলটা ইনিশিয়ালাইজ করব তখন আউটপুট শেপ দিয়ে দিব ভ্যারিয়েবল হিসেবে। এখন মডেলটা ইনিশিয়ালাইজ করিনি, জাস্ট বুঝাচ্ছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের মডেলের whenever we call a model তখন এটুক ইনিশিয়ালাইজ হয়। ফরওয়ার্ড ফাংশনে পরে আসতেছি। ফরওয়ার্ড ফাংশন যখন মডেল কল করব তখন কিছু হয় না ফরওয়ার্ড ফাংশনে। ফরওয়ার্ড ফাংশন তখনই কল হয় যখন আমরা কোনো ইনপুট প্রোভাইড করব মডেলকে ট্রেনিং এর সময়। সো এই যে আমি মডেলটাকে একটা মডেলের ইনস্ট্যান্স বানাইলাম, ফুললি কানেক্টেড লেয়ারের একটা ইনস্ট্যান্স বানাইলাম। কিভাবে? আই পাস ইন দি ইনপুট শেপ which is 28x28, যেহেতু এটা একটা ফুললি কানেক্টেড লেয়ার, আই নিড টু ফ্ল্যাটেন ইট in order to create a fully connected layer. So 28x28 is 784, এখানে 784 যাবে, and num classes is output shape যেটা আগে দেখাইছি 10. So we want the last layer to have 10 neurons. Okay, and then we'll take the tensor to GPU, and let me see, এখন তো এরর খাবো কারণ ডিভাইস তো CPU। আচ্ছা হ্যাঁ, সমস্যা নেই, এটা এরর খাবো না কারণ আছে। Okay, so let me run it. I guess I'll get some গুগল কলাবে 2 ডিভাইস দিলে কি জিপিইউ তে ট্রেনিং হবে নাকি গুগল কলাবে কাজ করে না ঠিকঠাক? বুঝিনি আরেকবার বলা যাবে? মানে গুগল কলাবে 2 ডিভাইস ইকুয়াল টু জিপিইউ দিলে এবং রান টাইম যদি জিপিইউ অন করি তাহলে কি জিপিইউ তে ট্রেন হবে? হ্যাঁ, রান টাইম যদি চেঞ্জ করে জিপিইউ তে দাও জিপিইউ রান হয়, বাট জিপিইউ এর অনেক কনস্ট্রেইনটস আছে কোলাবে। সো ইউ ক্যান নট ইউজ ইট ফর মোর দ্যান 12 আওয়ার্স এট আ স্ট্রেচ। তুমি যদি কোনো কিছু না করতে থাকো, জাস্ট নরমাল কোড এডিট করতে থাকো, আর তোমার যদি জিপিইউ ইনস্ট্যান্সে তুমি চালাও উইথ কোড এডিটিং, আলটিমেটলি একটা পয়েন্টে যারা রান টাইম ডিসকানেক্ট করে দেয়, কারণ ওদের জিপিইউ শর্টেজ আছে আর এক একজনকে এক একটা লিমিটেড টাইমের জন্য জিপিইউ দেয়। এন্ড তুমি যদি অনেক বেশিক্ষণ ইউজ করো, ইউ উইল গেট আ 24 আওয়ার্স ব্যান। এই 24 আওয়ার্সে তুমি জিপিইউ ইউজ করতে পারবা না, আবার 24 আওয়ার্স পর ইউজ করতে পারবা। সো এরকম আরো অনেক কনস্ট্রেইনটস আছে। সো বুঝাই যায় জিপিইউ যে এখন স্কারসিটি এটা। আর গুগল কোলাব এখন আরো অনেক খারাপ হয়ে গেছে, আগে তাও একটু আরামসে ইউজ করা যেত, এখন কিছুক্ষণ পর পর যদি চালাও। আর ইউ আর রোবট, মনে করো তুমি সারাদিন ট্রেনিং দিয়ে রাখছো, তোমার ট্রেনিং শেষ হতে 6 আওয়ার্স লাগবে। সো ইফ ইউ ডোন্ট সিট ইন ফ্রন্ট অফ ইউর ল্যাপটপ, just after 1 hour or 2 hours it will give you a pop-up, are you a robot? And if you don't answer it, then it will immediately disconnect you from the virtual machine. So now Google Colab is also not being possible to run properly. So long training kisu kora jay na. In that case, you're losing all the research time spent. Obviously, if it just got disconnected and you connect it instantly, then it will try to connect with the same instance that you used previously. But if 1 or 2 minutes gets passed and if you don't save it into your Google Drive, then you will lose everything. That is actually what happens. অন্য ট্যাবে চলে গেলে এরকম আসে, মানে ট্যাব ওপেন করে রাখা লাগে। এখন এটা আরো বেশি হয় আর কি। ওকে, আচ্ছা, মডেল আমরা সিপিইউ তে নিলাম,
And now here is the cross entropy loss that I have talked about, and optimizer. Optimizer অনেক ধরনের হয়, একদম বিগিনার লেভেলে যেটা করে সেটা হচ্ছে এসজিডি ইউজ করা, স্ট্যাটিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট, যেটা বললাম এই যে এরকম মিনিমামে যাওয়ার জন্য যে অল্প অল্প করে যে আমরা গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট করি। এখন আরো অনেক ধরনের আছে, বাট ফর একদম যে কোনো কাজের জন্য ইউ ক্যান অলওয়েজ ইউজ অ্যাডাম। অ্যাডাম হচ্ছে এখন বলতে গেলে almost any task এর জন্য it is suitable. It automatically adjusts learning rate and it automatically goes to the global minimum. But সবসময় আবার অ্যাডাম কাজ করবে না, বাট যদি তোমার অপটিমাইজার নিয়ে কোনো আইডিয়া না থাকে you can always go with অ্যাডাম. So if যদি দেখো যে অ্যাডাম অপটিমাইজার কাজ করতেছে না, then you can go with stochastic gradient descent. বাট বিগিনারদের জন্য যদি অপটিমাইজার বুঝতে চাও, I guess এটা হাসিব ভাই পড়াইছিল stochastic gradient descent. This is the way to go. So stochastic gradient descent আমরা যখন gradient descent করি আমাদের একটা লার্নিং রেট থাকে। সো when we update weights, এটা যখন আমরা আচ্ছা এই মেজটি কি বুঝাবো বুঝতেছি না, ওকে ফাইন। সো if there is an input and if we give it to the model, this is just let us consider that the model is training now. So training mode আছে, আমরা একটা লস পাই। Okay, it can be mean square error, it can be cross entropy, whatever it is, একটা লস পাই by comparing the predictions and the ground truth levels. Okay, এই লসটার দেন আমরা কি ক্যালকুলেট করি, গ্রেডিয়েন্টস ক্যালকুলেট করি। what are gradients? And gradients are calculated by back propagation. Back propagation essentially কি হয়, back propagation essentially chain rule apply করে partial derivative বের করা হয়। So we calculate the derivative of loss with respect to the weight, এটা আমরা বের করি। I'll not go into the details as this tutorial is not intended for this purpose, but এটাই আমরা এসেনশিয়ালি করি, গ্রেডিয়েন্টটা ক্যালকুলেট করি। এন্ড দেন যে গ্রেডিয়েন্টটা পাই, আমাদের যে এখানে একটা ওয়েট আছে, মডেলের সাথে ইনপুটের অনেকগুলো লেয়ার থাকে না, লেয়ারগুলো যে ওয়েট আছে, আমরা এই ওয়েটগুলোকে এই গ্রেডিয়েন্টে আপডেট করি। সো w equals to w minus alpha l. yes, এই আলফাটা হচ্ছে আমার গ্রেডিয়েন্ট আর l হচ্ছে আমার লার্নিং রেট, and the learning rate is the amount of the change you want from the gradients. So gradient তো অনেক কিছু বলতে পারে যে এতটুক যাও, এতটুক ওয়েট আপডেট করো, বাট we still want to have control over it, যার জন্য আমরা এটাকে একটা জিনিস প্যারামিটার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, যেটা হচ্ছে লার্নিং রেট। So learning rate usually starts from 0.1 to 0.001, 0.003. It can be various values. It is a hyperparameter. You need to tune it to get the perfect value, the optimal value. Then আমরা এই লার্নিং রেট এর সাথে আমাদের গ্রেডিয়েন্টটা মাল্টিপ্লাই করে ওয়েটটাকে আপডেট করি ইন দিস ওয়ে। সো এই যে এই কাজটা যে করে, এটা বিভিন্ন ধরনের অপটিমাইজার করে। এটা আমি যেটা দেখাইছি এটা হচ্ছে এসজিডি করে। সিমিলারলি অ্যাডামের জন্য আছে। সো back propagation calculates gradients and SGD and Adam updates the weights using those gradients and learning rate. Okay, I guess it is clear যে আমাদের back propagation করে কি আর আমাদের optimizer করে কি। Optimizer updates the weights using the gradient and learning rate, and the loss function is here, over here is cross entropy loss. আমি আবার বলছিলাম যে cross entropy কেন ইউজ করি। Cross entropy is better than mean square error, কারণ যখন আমরা কোনো কিছু মিসক্লাসিফাই করি তখন cross entropy আমাদেরকে লস ভ্যালুটা অনেক বাড়ায় দেয় কম্পেয়ার টু মিন স্কয়ার এরর। এটা বাড়ায় দিলে কি হবে, মডেল বুঝবে যে ও মাই গুডনেস, আই হ্যাভ মেড আ মেজর মিস্টেক, আই নিড টু লার্ন ইট প্রপারলি। দ্যাট ইজ ওয়াই উই ইউজ ক্রস এন্ট্রপি লস। আচ্ছা, আই গেস আর এগুলা সব নিউরাল নেটওয়ার্ক মডিউল থেকে ইম্পোর্ট করা হয়। আর অপটিমাইজারটা ইম্পোর্ট করা হয় torch.optim.adam। এখানে আমি চাইলে এসজিডিও লিখতে পারি, STD দিলেও ভালো রেজাল্ট আসবে। This is a too simple of a model to actually change anything, or the results wouldn't change that much. Okay. Got to run course. Okay. So here goes optimizers and loss functions, and batch size, epochs, iterations. আগেই বুঝাইছি, the number of batches can be given by the total number of samples by the batch size. এতগুলা ব্যাচ এ একটা epoch হয়, and num epochs can be given by num iters by num batches. আমরা ডাইরেক্ট epoch ইউজ করব। আমরা এটা এখানে জাস্ট ফর শোয়িং যে কিভাবে epoch batch সাইজের সাথে iterations এর রিলেশন কি। So total epochs is 51, let's say,
কনভেটসে আমি একটু পরে আসতেছি, এটাতে যদি সময় পাই দেন আই গো ইনটু দিস, বাট এখন জাস্ট ট্রেনিং লুপটা আগে বুঝাই দিই। ওকে, সো আমরা উপর থেকে দেখে আসছি যে আমার দুইটা লোডার ছিল, ট্রেন লোডার এন্ড ভ্যাল লোডার। ইফ উই go over here, see, so we can see that there is a train loader and validation loader. Train loader training set load হইছে, validation set validation set load হইছে, batch size 256, so প্রত্যেকটা ব্যাচে 256 টা স্যাম্পলস থাকবে। ট্রেনিং লোডার আর ভ্যালিডেশন লোডার দুইটাই শাফল করা। ওকে, দ্যাটস ইট। এখন আমরা ট্রেনিং এ যাই। এখন আমি ট্রেনিং যে ফাংশনটা বানিয়েছি এটা হচ্ছে জাস্ট ট্রেনিং ফাংশনটা কল করলে ট্রেনিং এন্ড ভ্যালিডেশন দুইটা একসাথে হয়ে একটা প্লট দেখাবে। নাও ইন অর্ডার দ্য ওয়ে আই হ্যাভ রিটেন দ্য ফাংশন, it receives in a dictionary as input. So train key জন্য train loader হবে value, val key এর জন্য val loader হবে value. Similarly size এর ক্ষেত্রে আমরা train এর জন্য size হচ্ছে length of the train indexes, validation এর জন্য size হচ্ছে length of the validation indexes. ওই যে আমি যখন স্যাম্পল করছি আমি তো 20% নিয়ে নিছিলাম, এন্ড ওটার লেংথ নিলেই আমি বলে দিতে পারবো যে আমার এই ভ্যালিডেশনের সাইজ কত, ট্রেনিং এর সাইজ কত। So these are the two dictionaries that we take as the input. Now we got to okay, so this is the training function. Training function ta ekhon bujhate hobe. Okay, but before explaining the training function I would like to show you the results first. So এটা হচ্ছে আমার ওই ফুললি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক যেটা আমরা বানাইছি মাত্র, ওইটাতে আমরা ট্রেনিং লোডার আর ভ্যালিডেশন লোডার দিয়ে আমরা 25টা ইপক্স রান করছি। 25 epochs means আমরা 25 times the entire data set has gone through a forward pass and a backward pass, but 25 times the model has seen our training set and learned something from it. So আমরা ফার্স্টে দেখতে পারি যে ট্রেনিং লস, আচ্ছা এটা আমরা ট্রেনিং লস is something 2.3 something, validation loss is 2.9 something. এই যে এটা কিন্তু মডেল এখান থেকে কিছু শিখে নাই, এখনো ট্রেনিং এও কিছু শিখে নাই, ব্যাক প্রপাগেশন হওয়ার পরে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো। এন্ড দেন আমরা লস দেখতেছি আস্তে আস্তে কমতেছে, অ্যাকুরেসি আস্তে আস্তে বাড়তেছে। ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে আমরা সিমিলার একটা প্যাটার্ন দেখতেছি, এরকম করতে করতে 25টা ইপক্স পার হয়। এন্ড ইফ আই সি দ্য গ্রাফ ওভার হিয়ার, ইউ উইল সি দ্যাট as you increase the number of epochs, মানে মডেল যতবার আমাদের ট্রেনিং সেট দেখতেছে, it is learning something, the training loss is decreasing and the validation loss is also decreasing. This means that your model, this is a sanity check. Yes, your model is absolutely right, there are no weird things happening, but sometimes weird things happen. দেখা যায় যে validation loss, training loss হচ্ছে বেশি, something like that, তখন বুঝবা যে the model is there is some mistake in your model. Okay, and this is the accuracy. Accuracy ক্ষেত্রে আমরা সেম জিনিস দেখতে পারি, although আমরা দেখতেছি, and this is the norm, যে accuracy, training accuracy সবসময় একটু বেশি থাকবে, validation accuracy, training accuracy হচ্ছে একটু কম থাকবে, and they should be in the same range. Like এরকম যেন না হয় training accuracy 99%, validation accuracy 10%. It clearly means যে তোমার মডেল ট্রেনিং সেট মুখস্থ করছে, ভ্যালিডেশনে কিছুই শিখে নাই। সো এরকম হলে বুঝবো যে মডেল ওভারফিট করছে। ওকে, overfit reducing এর অনেক ওয়েজ আছে, but let's not dive into those stuffs now. আর যখন আমরা দেখবো যে ট্রেনিং অ্যাকুরেসি একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত গেছে and validation accuracy তার থেকে একটু কম, this is a sign that our model is perfectly okay. আর আন্ডারফিট কাকে বলে? আন্ডারফিট দেখবা হচ্ছে ট্রেনিং অ্যাকুরেসিও খুবই বাজে, ভ্যালিডেশন অ্যাকুরেসিও খুবই বাজে, that means our model has learned nothing. So আন্ডারফিটের সময় যখন যেটা করে সে ইপক্স বাড়ায় দেয় বা ট্রেনিং ইটারেশনস বাড়ায় দেয়, batch size বাড়ায়, আর অনেক কিছু করে, ওগুলো আস্তে আস্তে বুঝবা, but this is the general thing. Now let me go to the training loop. ভাই ভ্যালিডেশন টাইমে কি মডেল লার্ন করবে? না, মডেল ডাজন্ট, মডেল কোনো কিছু লার্ন করে না। মডেল ট্রেনিং থেকে যা লার্ন করছে ওইটা আমরা ভ্যালিডেশনে একটা স্যানিটি চেক করি যে মডেল কি ট্রেনিং সেট মুখস্থ করছে না কিছু শিখতেছে। ইফ উই সি দ্যাট দ্য ভ্যালিডেশন ইজ ওয়ে পুয়ার দ্যান দি ট্রেনিং সেট পারফরমেন্স, তখন আমরা বুঝবো যে মডেল খুব ভালো করে ইয়াটা শিখে ফেলছে ট্রেনিং সেট। এটা এখন জেনারেলাইজিং ক্যাপাবিলিটি নাই মডেলে, যে একটা ইমেজ যদিও জীবনেও না দেখে ওইটাও আর কিছু ক্লাসিফাই করতে পারতেছে না। For this reason we give the validation set. This is the main purpose of validation set. কারণ সবাই জানে ট্রেনিং ইমেজ বারবার দিতে থাকলে তো আমার অ্যাকুরেসি বাড়বেই, ট্রেনিং অ্যাকুরেসি, but that doesn't correspond to the real performance of the model. Okay. Okay ভাইয়া।
Now let's go to the training loop. So এটা হচ্ছে আমার মডেলের একটা ফাংশন লিখে দিছি ইজিলি so that anyone can use it. এটা ইনপুট প্যারামিটারস হিসেবে আর্গুমেন্টস হিসেবে একটা মডেল নেয়, ক্রাইটেরিয়ান হচ্ছে আমার লস ফাংশন, আমি এটা উপরে ডিটারমাইন করে দিয়েছি এই যে এই লস ফাংশনটা ক্রাইটেরিয়ান, মানে কোন মডেল তুমি ট্রেন করতে চাচ্ছ, কোন লস ফাংশন দিয়ে ট্রেন করতে চাচ্ছ, what will be the optimizer. Remember, loss is how bad our model is or how good our model is compared to the ground truth, and optimizer does the thing of updating weights. So এই দুইটা কনফিউজিং হতে পারে একদম প্রথম দিয়ে যে লস ফাংশনের কাজ কি আর অপটিমাইজারের কাজ কি। তো অপটিমাইজার হচ্ছে বেসিক্যালি গ্রেডিয়েন্টস যেগুলো ক্যালকুলেট হয় ওইটা দিয়ে ওয়েটস আপডেট করে, আর আমার ক্রাইটেরিয়ান বা লস ফাংশন হচ্ছে লস ক্যালকুলেট করে। And number of epochs, এটা আমি default value 25 দিয়ে রাখছি, so in case if the user doesn't provide anything, by default 25 epochs run হবে যদি আমি কোনো কিছু মেনশন না করে দেই। Okay, this is a random Python function to calculate time, so আমি এখানে একটা টাইম স্টোর করছি, and here are some lists so that I can plot the graph. এই যে লস গুলা যে আসতেছে, ট্রেন লস, ভ্যালিডেশন লস, ট্রেন অ্যাকুরেসি, এই চারটা লিস্ট বানানো হয়েছিল so that I can লস আর ইয়ার পাওয়ার পরে so that I can plot it. Okay. ওকে, এখন আমার তো মডেল যখন ট্রেন হতে থাকে, there can be points where our model is performing good or bad, it might shuffle. So যেটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে if I look at this graph properly, আমি দেখতে পারি যে validation accuracy highest কোথায়। So at the approximately 8th number epoch, oh sorry, not over this, আমি দেখতে পারি হচ্ছে 21st বা 22nd number epoch আমার highest validation accuracy আসে, which means at this point the generalizing capacity of our model is the highest. So আমি চাই ঠিক এই পয়েন্টে যে ওয়েটস গুলো আপডেট হয়েছে ওইটা সেভ করতে চাই, I don't want the others. এখন এরকমও হতে পারে যে আমি যদি আরো 50টা epochs রান করতাম ফর এক্সাম্পল, দেখা যেত এটাই বেস্ট পয়েন্ট, আস্তে আস্তে অ্যাকুরেসি কমতেছে বা ইট ক্যান কনভার্জ ওভার হিয়ার বা এখানে আর স্ট্রেট লাইনে যাচ্ছে বা একটু কমতেছে সামথিং লাইক দ্যাট, তখন আমি চাচ্ছি যে তখন আমার যদি 50th epoch এর মডেলটা আমি লোড করি, it will not be the best model that my training has given, that my training has given the best performing model at this point at the 23rd epoch. এখন এটা করার জন্য আমি বেস্ট মডেলটা সবসময় সেভ করি। সো এই কোডটা আমার লেখা হয়েছে এই জন্যই, এই ফার্স্ট স্টেজ এই কোডটা। সো যেই মডেল নরমালি তুমি যখন যেটা দিবা আমি বেস্ট মডেল ওয়েট সেভ করব। How do we do it? We deep copy the model. By deep copying I mean it just clones the model weights and stores it in a new value. আচ্ছা, এখন এটা ইনিশিয়ালি করা হয়, এখন আমাদের মডেলের ওয়েটস র্যান্ডম কমপ্লিটলি, বাট বেস্ট মডেলে কিছু একটা ইনিশিয়ালাইজ করতে হয়, তাই আমি বেস্ট মডেলের ইনিশিয়ালাইজেশন হিসেবে এই মডেলের ওয়েটস দিয়ে দিছি। এখন মডেল কিছুই শিখে নাই, and this is not the best model weight but it will gradually update. Okay, so এখানে আমার epoch for epoch in range 0 নাম epoch, এটা হচ্ছে একটা লুপ যেখানে it will start with the 0th epoch and it will gradually go, and these are some print functions. Okay, এই যে যেটা বলেছিলাম, for phase in train comma val, this is a list and phase will be at one point during the first iteration the phase will be train and during the second iteration the phase will be val. ট্রেনিং এর সময় আমার মডেলকে ট্রেনিং মোডে দিতে হবে, আর ভ্যালিডেশনের সময় আমার মডেলকে ইভ্যালুয়েশন মোডে দিতে হবে। নাও দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি, ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? কারণ ইভ্যালুয়েশন মোডে আমার মডেলের কয়েকটা লেয়ার থাকতে পারে যেটা আমাদের এখানে নাই বাট ইন জেনারেল নিউরাল নেটওয়ার্কসে থাকে, সেটা হচ্ছে ড্রপ আউট, ব্যাচ নর্মালাইজেশন এটসেট্রা এটসেট্রা। এগুলোর কাজ হচ্ছে, ব্যাচ নর্মালাইজেশন লেয়ারের কাজ হচ্ছে ওয়েটস গুলোকে নর্মালাইজ করা, ড্রপ আউটের কাজ হচ্ছে র্যান্ডমলি কয়েকটা ওয়েটকে জিরো করে দেওয়া। বাট কেন করে ওগুলো আমি আপাতত না বলি, বাট these things happen. এখন we want these things to happen during the training mode, not the evaluation mode. Evaluation mode তো আমার মডেল বেস্ট ওয়েটস শিখেই ফেলছে, we don't want to further modify the weights, যার জন্য আমরা তখন মডেলকে ইভ্যালুয়েশন মোডে নিয়ে যাই। ইভ্যালুয়েশন মোডের হিন্ট হচ্ছে যে যখন pytorch বুঝবে যে এটা ইভ্যালুয়েশন মোডে, it will not modify the weights any further. মডেল যখন ট্রেনিং মোডে থাকবে তখন ওয়েটস গুলা মডিফাই হতে পারে, ব্যাচ নরমালাইজেশন করে নরমালাইজ করতে পারে বা ড্রপ আউট করে র্যান্ডম কয়েকটা ওয়েটসকে জিরো করে দিতে পারে। সো দিস ইজ দ্য সোল পারপাস অফ। এখানে ট্রেনার ইভেলটা তো বিল্ট ইন ফাংশন না? হ্যাঁ, ওকে ভাইয়া।
Now I will consider running loss as 0 and the number of corrects as 0. It has just like initialization. Then আমি data loaders phase. Data loaders phase বলতে কি বোঝায়? Phase এখানে আমার কি হতে পারে? একবার phase হতে পারে train, একবার phase হতে পারে val. The first thing that we need to do after getting the inputs and labels is to take it to the appropriate device. আমি either CPU তে রান করতে পারি, GPU তে রান করতে পারি. The first thing is যদি আমি CPU তে রান করি everything should be in CPU. যদি আমি GPU তে রান করি everything should be in GPU. So the first thing is to take it to the appropriate device. এই যে .2 ডিভাইস করলে এই ডিভাইসটা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল যেটা আমি একদম প্রথমে ডিফাইন করছিলাম, যে ডিভাইস আমার যদি CUDA অ্যাভেলেবল থাকে then get the CUDA device, use the CUDA device, and আমার যদি CUDA available না থাকে, CUDA বলতে এখানে GPU বোঝানো হয়, so if GPU is not available then use the CPU. and এটা এই জিনিস লজিকটা ইমপ্লিমেন্ট করা আছে একদম উপরে ডিভাইস ভ্যারিয়েবলে। সো কারেন্টলি আমার যেহেতু GPU নাই, সো এটা CPU তে ইনপুট এন্ড লেবেল দুটাকে CPU তে নেবে। ওকে, as I've said earlier, ট্রেনিং মোডে কি হয়, মডেল লার্ন করে। মডেল লার্ন করার জন্য গ্রেডিয়েন্টস ক্যালকুলেট করা লাগে। সো এখানে আমার প্রত্যেকটা ইনপুটের গ্রেডিয়েন্ট এনেবল করে দেওয়া লাগবে। সো torch.setGrad enabled phase equals train. সো এই মোডে যখন আমরা ট্রেনিং মোডে থাকবো তখনই গ্রেডিয়েন্টস ও ক্যালকুলেট করবে। সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ বেসিক্যালি সেইং দ্যাট ট্র্যাক দ্য গ্রেডিয়েন্টস ইফ এন্ড অনলি if it is in training mode, বা যখনই ট্রেনিং ডেটা সেটটা নিচ্ছে। ডেটা লোডার্স এর দুইটা ফেজ আছে, ট্রেন আর ভ্যালিডেশন। সো আমরা যখনই ট্রেনিং মোডে থাকবো তখনই গ্রেডিয়েন্টস গুলো এনেবল করবা, যখন ভ্যালিডেশন মোডে থাকবো উইল নট ইউজ দি ট্রেনিং মোড, আমার গ্রেডিয়েন্টস তখন এনেবলড ফলস থাকবে। সো এই যে মডেল এখন ইনপুট নিচ্ছে। হোয়াট আর মাই ইনপুটস? ইনপুটস হচ্ছে ইমেজের যে টেন্সর ভ্যালুগুলো আছে which are between 0 and 1 after normalizing, ওইটা ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে। যখন মডেল ইনপুট হিসেবে নিচ্ছে তখন আমরা ফরওয়ার্ড ফাংশনটা কল হবে মডেলের। সো আমি এই ফরওয়ার্ড ফাংশনটা স্কিপ করে গেছিলাম। সো ইনিশিয়ালাইজেশনের সময় একটু রান হয়, বাট when we are passing inputs, এই যে ইনপুটটা এখানে আসবে, ইনপুটটা পুরোপুরি ফ্ল্যাটেন হবে। সো ভিউ বেসিক্যালি রিশেপস ইট। এন্ড x.shape 0 কেন? কারণ আমার ব্যাচ শেপ 0 বলতে 256, আমার এখানে ব্যাচ সাইজ হচ্ছে 256, সো এখানে 256 হবে। আর কমা -1 বলতে হচ্ছে -1 বলতে বোঝায় যে if I give a shape then the other shape will be interpreted by pytorch automatically. সো বাকিটাকে পুরোটাকে ফ্ল্যাটেন করে এখানে শেপটা বসাই দিবে। সো x.view বেসিক্যালি আমার মডেলটাকে ইনপুটটাকে রিশেপ করতেছে। and I don't want everything to be flattened because now we are working with batches. So আমার একটা ব্যাচে 256 টা ইমেজেস আছে। So the first dimension is 256, then the channels, then the pixels. So I want all these three to be flattened, but 256 এর মতনই থাকবে, and then here will be 784. So each row will contain the flattened version of an image. I hope it is clear. So 256 যেহেতু একটা ব্যাচে, so 256 টা এরকম থাকবে flattened images. That's it. Okay, এখন very important, আমরা যেহেতু pytorch এর cross entropy loss function ইউজ করতেছি। আচ্ছা, up until this point, do you guys have any questions or anything that you didn't understand? I think it something might go over the top, মানে এখানে অনেক কিছু, and it is not possible to actually comprehend everything in such a short time. So if you guys have any question, you can ask. Acha. I guess you guys don't have any question. Cross entropy loss. Cross entropy loss আমি বলে দিছিলাম যে we use softmax first, and আমাদের লেবেল গুলো one hot করা থাকে, but this is when we manually implement cross entropy. pytorch is intelligent enough. pytorch expects your input, normal inputs. It doesn't expect one hot, এটা ভিতরে one hot করে নেয়, okay? And it also doesn't expect your model to perform softmax. তুমি যখন cross entropy কল করবে automatic softmax function কল করে ফেলে। So life has been made easier by the pytorch coders. So all you need to do is you need to call cross entropy loss function. You don't even need to perform softmax over here. দেখো আমি ডাইরেক্ট লজিক্স গুলো নিছি। I didn't perform log softmax or softmax, whatever it is. Skip করে গেছি because we are using cross entropy loss function. Direct লজিক্স গুলা লস এ ঢুকবে। So এটা হচ্ছে আমার ওই যে বলছিলাম ক্রাইটেরিয়ান হচ্ছে লসটা, we define loss function criterion. Output model
ইনপুট নেওয়ার পরে যে আউটপুটটা ডিরেক্টলি আউটপুট, আর আমরা দেখলাম যে মডেলের ফরওয়ার্ড ফাংশনে উই জাস্ট ক্যালকুলেটেড লজিক্স, উই ডিডন্ট পাস ইট থ্রু আ সফটম্যাক্স ফাংশন। আমরা ওইটা করলাম, করার পরে আমরা লেবেলসও পাস করলাম। লজিক্স কি? লজিক হচ্ছে the output of a model without passing it through a nonlinear transformation or activation function like sigmoid or softmax. So এটা basically any natural number there, -3, 2, 3, 5, 7 normal matrix multiplication বা করার পরে যে আউটপুটটা আসে ওইটাকে আমরা কি করি, either sigmoid দিয়ে পাস করি। sigmoid দিয়ে পাস করলে কি হবে, ভ্যালু will become from 0 to 1, or যদি আমার মাল্টিপল ক্লাসেস থাকে, মাল্টিপল নিউরনস থাকে, আমরা এটাকে সফটম্যাক্স দিয়ে পাস করি। সফটম্যাক্স পাস করার পরে the value becomes a probability distribution, right, which if you sum becomes 1. এটা আমরা করি না, ডিরেক্ট মডেল থেকে, মডেলের লিনিয়ার লেয়ারের পর থেকে বা যত লেয়ারই থাকুক ওই লেয়ারের পরে আর কোনো অ্যাক্টিভেশন না ইউজ করে ডাইরেক্ট যে আউটপুটটা পাই ওইটাকে লজিক বলে। ওকে ভাই। ওকে ওকে, সো আমরা এইভাবে লসটা ক্যালকুলেট করতেছি। এগেইন ক্রস এন্ট্রপি ইউজ করতেছি দেখে দেখে, লেবেল গুলো আমরা যেটা ছিল সেটাই দিছি, অটোমেটিক ওয়ান হটে কোডেড হয়ে যায় ভিতরে, আর আমাদের সফটম্যাক্স অ্যাক্টিভেশন ফাংশন ইউজ করা লাগে নাই, বিকজ it cross entropy loss automatically does it for us, the PyTorch version. এখন যখন ট্রেনিং ফেজে থাকবে, now we want to calculate the gradients. So যখন আমরা loss dot backward করব, the gradient of the loss with respect to the weights calculated. So এখানে gradients calculate হয়। অপটিমাইজার ডট স্টেপে যেটা হয় ওয়েটস আপডেট হয়, আর আমরা লার্নিং রেট আগেই স্পেসিফাই করে দিয়েছি, ওই অনুযায়ী ওয়েটস আপডেট হবে। and this is a very important part, prevents accumulation of gradients. এখন বেসিক্যালি এগুলো বোঝার জন্য সত্যি কথা ব্যাক প্রপাগেশন বুঝতে হবে, বাট this workshop becomes too complex for that. But optimizer.zero grade যেটা করে gradient accumulation prevent করে। So let's say after the first epoch we have got a gradient of -3, let's say first epoch এর পরে। So তুমি যদি ওই যে if you don't call this zero grad, what essentially will happen is this gradient is for the first batch, right? Yeah, this gradient is for the first batch. Okay, let's call it the first batch. As soon as you call the second batch, what will happen is it actually gradient hoy -5. The gradient will not be -5. It will get accumulated. So -5 -3 is -8. This will be the gradient. এখন আমরা চাই না এক ব্যাচে গ্রেডিয়েন্টের সাথে ইন্টারফেয়ার করুক। PyTorch has been built in this way so that if anyone wants they can do it, but what we want is আমরা ইন্ডিভিজুয়াল গ্রেডিয়েন্টস হবে ইচ ব্যাচের। সো এই জন্য আমরা এই ফাংশনটা কল করি optimizer.zero grad, which essentially makes the gradient 0 so that when the next batch comes in the gradient stays as it is, just ওই particular batch gradient update হবে। Okay, so iterate over the data, এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাচের iteration complete হবে, and whenever we get out of the for loop we'll see that we are adding the loss. আচ্ছা, আরো কয়েকটা image আছে, loss dot item. So remember we have converted everything to tensors, right? So এই লসও কিন্তু gradient calculate হচ্ছে, but now we are calculating the total loss, we just have to add the losses. এখানে আমার gradient track করার কিছু নাই, so loss হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু, আর যখনই আমরা লস একটা সিঙ্গেল ভ্যালু অফ টেন্সর যেটা gradient track হচ্ছে এটাকে আমরা চাই যে we just want a copy of it which doesn't have any gradient tracking behind it, কারণ আমরা just normal সবগুলো লস একসাথে যোগ করব। At this moment we call loss dot item. Item এর কাজই হচ্ছে if there is a single value in the tensor we just make a copy of it and retrieve it without the computational graph or gradients, and then আমরা এটা ইনপুটের সাইজ 0 সাথে মাল্টিপ্লাই করতেছি, এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা মানে ব্যাচের সাথে মাল্টিপ্লাই করতেছি, এভাবে প্রত্যেকটা লস ক্যালকুলেট করা হয়, and
torch.sum এর ভিতরে হচ্ছে prediction equals labels dot data. So this basically checks যে আমার যে prediction আসছিল ওই prediction এর সাথে কি label match হয়েছে নাকি না। যদি match হয় then there will be a 1 and we will sum over it. So we'll get a total number of predictions. Okay. এবার হচ্ছে epoch loss and epoch accuracy. Epoch loss calculate করা হয় হচ্ছে iteration এর loss এর উপর depend করে। So here we'll divide it with the number of data set sizes. এটা হচ্ছে total loss. Total data set size হচ্ছে আমরা একদম উপরে define করে নিছিলাম যে this is the total number of training set samples that we have, and this total number of validation set samples that we have. So total batch by batch, iteration by iteration loss calculate করার পরে আমরা epoch loss calculate করব হচ্ছে by dividing it with the total number of samples. Similarly, accuracy ক্ষেত্রেও same, dividing it with the total number of samples. তাহলে আমরা একটা epoch এর total loss, একটা epoch এর total accuracy পাইছি। আর এটা ছিল হচ্ছে batch এর loss পাওয়ার পরে সাথে সাথে running loss এ, so that আমরা total loss টা পেতে পারি। And then we divide it with the total number of samples to get the epoch loss and epoch accuracy. Okay, and then এই পার্টটা জাস্ট করা হয়েছিল প্লটিং এর জন্য, এটা নট নেসেসারিলি ইম্পর্টেন্ট যে ওই লিস্ট ভ্যালু গুলাকে epoch loss আর epoch accuracy গুলাকে অ্যাপেন্ড করা হয়েছে, so you can plot it afterwards. So this is what happens over here. And আচ্ছা, যখন ভ্যালিডেশন সেটে থাকে ওকে, এটা তো গেল ট্রেনিং সেট বুঝাইছি। যখন ভ্যালিডেশন সেটে থাকে তখন মডেল ইভ্যালুয়েশন মোডে থাকলে মডেল সেম, ইট আন্ডারগোস দ্য সেম থিংস, বাট এখানে এই লুপের ভিতরে তখনই থাকবে যখন ট্রেন হবে, আদারওয়াইজ এটা স্কিপ, এটাও স্কিপ। and then we'll directly calculate the loss, কারণ মডেল এখানে শেখার কিছু নাই, so we'll not calculate the gradients, we'll directly calculate the total loss and then validation এর জন্য আমরা ওই append করি epoch loss and epoch accuracy. Okay, now we need to deep copy the model. So যখন phase of validation and your epoch accuracy is greater than the best accuracy, so best accuracy ও define করা আছে, so I have considered best accuracy to be 0. আমি আগেই বলছিলাম ও যে আমরা best মডেলটা করতে চাই after training. Everything we don't want the last epoch to get stored. We want a point where our model, where the weights of our model are the best and it performs the best on the validation set. So a point হচ্ছে এটা 21st, but এটা তো আগে থেকে বোঝা যাবে না। After training for 25 epochs, we got that the 21st epoch is the best one. So that is why we do a sanity check যে আচ্ছা যখন ভ্যালিডেশন মোডে আছে epoch accuracy কি best accuracy চেয়ে বেশি, তো initially best accuracy 0 থাকে, so for the first epoch definitely the epoch accuracy will be greater than the best accuracy, but বাকি সময় যদি best accuracy চেয়ে epoch accuracy best হয়, then we'll assign best epoch accuracy to best accuracy, and for that point we'll copy the model's weights and we'll make that the best model weights. Next আরো কয়েকটি epoch রান করার পর যদি এরকম হয় যে বেস্ট অ্যাকুরেসি চেয়ে ওই পার্টিকুলার epoch accuracy বেশি আসছে, then we'll make that the best accuracy, and then for that epoch we'll save the best model weights. So this ensures that epoch আমরা যতগুলাই রান করি না কেন, যে epoch এর জন্য বেস্ট রেজাল্ট আসছে ওইটাই সেভ হবে। Okay, and then যে ওয়েটটা সেভ হয় আমরা ওই ওয়েটটা মডেলে লোড করে দেই after the training ends. So এখানে all 25 epochs শেষ, currently the model has the weights of the 25th epoch, but we don't want that. আমরা এই জন্য এটাকে load state দিকে একটা ফাংশন আছে, এটা দিয়ে আমরা weights লোড করতে পারি, we load the model best weights for the model. So there goes the training loop, and this is just basic boilerplate for plotting. I guess to over the top jete pare, but if you guys have any question you can ask. This was the training loop. Okay, questions. Okay, now we'll evaluate the class-wise performance. I will skip
convolutional networks for the time being. If I get time, I'll go over there. So this is a code for the class-wise evaluate class-wise accuracy. আমি 25 বক্স পর্যন্ত ট্রেন করছিলাম ব্যাচ সাইজ 256 দিয়ে, and দেখা যাচ্ছে যে এটা ফুললি কানেক্টেড লেয়ারের পারফরম্যান্স। ফুললি কানেক্টেড লেয়ারের পারফরম্যান্স দেখা যাচ্ছে 6 সবচেয়ে বেশি ভালো প্রেডিক্ট করতে পারে, and then 4 and then 3, আর এটা হচ্ছে ওভারঅল অ্যাকুরেসি অফ দ্য নেটওয়ার্ক 72%. সো অনলি 25 বক্স রান করার পরে the model reaches 72% accuracy. So এটা যদি আমি 50 epochs রান করতাম at least 81 বা 82 বা 3 এরকম কিছু একটা রিচ করতো। Whereas আমি যদি একটু কনভলিউশন নেটওয়ার্কের পারফরম্যান্স দেখাই, convolutional network performance way better. এটার average accuracy হচ্ছে 88.95%, আর class wise performance দেখতে দেখা যায় প্রত্যেকটাই 80 এর উপরে। ওকে, সো এখন আমরা ইনফারেন্স করব। So what is inference? Inference is basically after training the model, we will no longer train it, we will now evaluate it or test it. So model test করার জন্য যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা মডেলকে ইনফারেন্স বলি, যে when we are inferencing basically what it means is যে আমরা মডেলকে আর ট্রেন করব না, it has been fully trained and it has been loaded with the most optimal weights, and just আমরা random একটা টেস্ট সেট থেকে ইমেজ দিব বা এনি random একটা ইমেজ দিব, and we'll see the performance of the model, যে মডেলকে এটা ঠিকমতো প্রেডিক্ট করতে পারে নাকি পারে না। ওকে, সো আমি এখানে টেক্সট 3 দিছি। সো টেস্ট ইমেজ থেকে randomly থার্ড ইমেজটা নিয়ে আসছে, থার্ড ইমেজটা নিয়ে আসছি। টেস্ট সেটে কোনোদিন লেবেলস থাকে না। The purpose of providing test set is that it is just for evaluating the performance, checking whether your model is doing good or not. So test set usually, unless you're in a competition, test set usually labels data. So test set আমি দেখতেছি first day 3 দেওয়া, and then আমার দেখাইছি flatten করে পাঠানোর পরে we see that it could predict 3, but the accuracy is 70%. So if I give another sample, then what will happen is it might not predict it properly. If I need to, if I have to give another sample, what I need to do is I need to, let me see if I have saved the dictionaries or not. So I guess I have. Right. Wait. সো আমার আগে থেকে ট্রেন করা ছিল, এন্ড আমি ওই ট্রেনিং ওয়েটসটা এখন লোড করতেছি, দেখি পারি নাকি। Okay, okay, map locations করতে হবে। Okay, this is also a thing. সো বেসিক্যালি আমি যখন ট্রেন করছিলাম, আমি তখন ট্রেন হচ্ছে জিপিইউ তে, বাট এখন আমার মডেল চলতেছে সিপিইউ তে। সো আমার ওয়েটস গুলা ওটা জিপিইউ টেন্সর হিসেবে আসে, মানে কুরা টেন্সর হিসেবে আসে। সো আই নিড টু transfer it from the CUDA tensor to the CPU tensor. So এই জন্য map location equals to device দিতে হবে so that you can load it properly. আচ্ছা, so আমার model load হয়েছে। Now I can show what it actually predicts. আচ্ছা, এখন আমার এগুলা ঠিক ফাইন। Test image. Test image running.
Where is my test? Okay, let's skip this for now. Actually আমার কোডটা আপনাদের লিখতে হবে টেস্ট ইমেজ এখন ঠিক করতে হবে, but you get the idea, right? Inference যেটা হয় সেটা হচ্ছে we can directly load an image and then we can see the performance of our model. এই মডেলের পারফরম্যান্স কিরকম হয়, যেহেতু আমাদের মডেলের অ্যাকুরেসি 70%, so we cannot expect output all the time. আচ্ছা, এটা হলো ইনফারেন্স। Now we will go to saving and loading models. আচ্ছা, সো মডেল লোড আর সেভ অনেক ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে নরমাল টর্চ সেভ, এভাবে যদি করো ডাইরেক্ট মডেলটা তুমি সেভ করতেছো and then তুমি যখন লোড করবা ডাইরেক্ট মডেলটা লোড করতে পারবা, but this is not the convenient or essentially good way to go. এটা হচ্ছে আমরা হোল মডেল সেভ করতেছি, this is not the way we should go actually. আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে মডেলের ওয়েটস সেভ করা উচিত। and how do we get the weights of the model? We only save state dict and you can specify the path যে কোথায় সেভ করতে চাচ্ছ। so always remember যখন তোমার ট্রেনিং শেষ and you want to save the model, you will always save the weights of the model, so the next time when you load it you can call a model instance. After calling a model instance you can then load the weights on it. so এখানে যখন তুমি মডেল ইনস্ট্যান্স করতেছো ও random weights দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে, random weights দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাওয়ার পরে ও দেন weights গুলো লোড করবে, তোমার বেস্ট weights গুলো লোড করবে তুমি যেটা সেভ করছিলা। and then যেহেতু আমার ট্রেনিং শেষ and আমি এটাকে জাস্ট ইনফারেন্সের জন্য নিব, it is very important to remember যে আমার মডেলটাকে ইভ্যালুয়েশন মোডে নিয়ে যেতে হবে। okay, so this is where saving and loading ends. Okay, What is the file size for this particular model when you save it? I need to see it actually. I mean, is it in kilobytes or No, megabytes? it is in megabytes, I guess. It is in megabytes. So guess it is in megabytes. Okay, so it is in megabytes. So it's a very simple model. Our convolution is in kilobytes, but it is a very simple model. So এটা মাত্র megabytes. But when you use deeper networks, it will actually be a couple of 100 megabytes. Okay. On average, Thank you. 150 megabyte to 350. Okay. Okay, so where were we? Acha, we are at the end, but here we have how to save it on CPU and GPU. So let's say we have trained a model on GPU and we want to save it. So we'll ensure that the device is CUDA. We'll take our model to that particular device, or we have directly trained it on GPU. We don't need to do these two lines. We can directly save the weights of the model. Very good. But while loading it, and now let's say we want to load our model and we want to perform inference, but unfortunately we don't have a GPU available, or something's wrong, or we are just going to perform inference, and for that we don't need a GPU, as GPUs are expensive and it's costly. So যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে মডেলের স্টেট দিকটা লোড করবো আমরা, স্টেট দিক লোড করার পরে ম্যাপ লোকেশন ইকুয়ালস টু ডিভাইস দিয়ে দিব। সো এটা যেটা করবে, so if our model was on the GPU side, it would transfer those tensors, CUDA tensors, to CPU tensors. So in this way, if you save on GPU, you can also load it on CPU without a problem. Now, if you save it on GPU and load on GPU, you don't need to do any map locations. Pretty much straightforward. Save it also GPU te, so while loading it, you can just directly give the path and nothing else. You don't need to use any map locations because model ta save kora chilo GPU te. Same goes for CPU to CPU. ওটা তো map locations দরকার নেই, কারণ save করছো CPU তে আবার load করতেছো CPU তে। Now it might be another case where you are saying you have trained your model on CPU, which is highly unlikely কারণ neural networks CPU তে train করতে ages লাগবে। আর ট্রেন করার পরে যদি তুমি জিপিইউ লোড করতে চাও, লোড করার সময় হচ্ছে
we'll just mention map location is equals to CUDA. Okay, and very important, আমরা model.eval use করব when we are performing inference, as I said earlier, it will otherwise it will result in inconsistent results. So যখন আমরা train করব, model train mode নিবা, যখন evaluation করব, then we'll take the model evaluation mode. So that is it, but we can still learn about convolutions if you guys are interested actually, but this will be a like high level overview of convnets. Where is it? Okay, so let me go through it briefly. I'll try to give the intuition on why we use convnets instead of fully connected layers. So naturally, when we take an image, when we have an image, what we do is while providing it as an input to fully connected layer, we flatten it. So the spatial orientation of these pixels are no longer relevant. They get destroyed. And so if you'll see that even if you shuffle these pixels and you give it to the fully connected model, it will take some time, but it will perform quite well because it doesn't take into account the spatial features, and it will generate longer than a convnet to train and to get accuracies. Okay, so let me show you the accuracies first. So the highest accuracy while training the fully connected layer 24 epochs was something around the 75 or 72% mark. Whereas I have done the same thing, only trained for 24, you can see that the model easily reaches 90% accuracy. Now, why is that? Why just by adding convolution layers, our model easily reaches accuracy? And just by training for 25 epochs, we see that it is 9%, whereas for fully connected layers, it is just 70%. So while training with fully connected layers, we see that these pixels, they are flattened, and that's why their spatial orientation gets spoiled. The model doesn't take into account the spatial features when you're using fully connected layers. But when you're using convolution layers, the features or the pixels are not flattened. Here, what we do is we essentially do a Frobenius inner product, which basically means that if we have a filter, so for convolutions, the weight filters. So when we take a filter, we do the element-wise multiplication and then sum it up. I can show a detailed explanation, but stay with me. For now, what we do is essentially we flatten it. So these filters will slide across and start calculating inner products, some Frobenius inner product means the element-wise multiplication and then summing it up. And then this pixel, if it was 28, the output would be smaller. But still, the spatial orientations are retained, right? We are not flattening it. Then again, with the next convolution layer, we'll get another feature map. This will retain the spatial orientation. And so the model can understand the relationship between the pixels and the positioning of the pixels. And this way, the model can converge faster and can gain higher accuracy. For this reason, for images where the spatial orientation is very important, we use convolutional networks where you don't essentially need to flatten the pixels and discard the spatial. Now, as convolution neural network is a huge topic with a lot of things to explain, but I'll just show a demo, which I really like. I started with this one. And this is the convolutional demo. So let me show it. Okay. So this is the normal image data set. Okay. And it has 10 numbers. And what actually happens in dense layers? What actually happens in dense layers? It's flattened, and then you decide the number of outliers according to a weight matrix is formed, right? And the weight matrix, what do? You matrix multiplication. You perform matrix multiplication on it to get the output layer. This is what happens in dense layers, matrix multiplication. But in convolutions, what happens is the Frobenius inner product happens. Now I'll go step by step. So
These are filters which the model has already learned, and they were given random names, but initially this filter was random values. But as you give more and more filters, filters are basically weights which the model learns. So these filters are learned by the model. So let's say this was a top edge filter. The naming is given after the model was trained, and they identified that this filter actually detects top edges. How it detects top edges? This will slide across the entire image. This is a 3x3 film with 3 rows and 3 columns. And this is a small window on the entire input. So the input is 28x28, and we are taking a 3x3 filter on the input, and we are doing element-wise multiplication. So you can see that 0 and -1 is getting multiplied. Then 0 and -1 is getting multiplied. In this way, all our element-wise multiplication happens, and then we sum it up, and we get a single value. So naturally, our image will become smaller. This is what we call a feature map. Now, there are other terms such as padding and extride, etc., which is out of the scope of this course, but we'll still show. This is an interesting thing. You can play with this. So if I play, you're seeing that the sliding window is calculating the Frobenius inner product on and on and on. Now, if I stop at a particular time, okay, so I have stopped over here. So over here, we see that the input has a range of 0.7, 1, 0.7, something like that. And the filter is the top edge filter. And we see that it is providing an output of 0.4. So in this way, after the entire process is over, we'll see that the model has learned top edge feature over here. Okay, so here the model has learned the top edge feature, and this has been learned by the model with the help of the filter. And here we are not flattening the input, as you can see. The weights are directly element-wise applied in a convolution manner in a sliding window, and then we get the top edge filter. In this way, we can have multiple filters, and the number of filters actually depend upon the user, how many filters he or she wants to give for a single convolution layer. And this is a single channel. If this input was RGB or red, green, or with colors with channels, and each filter will be multiplied with each of the channels in the similar manner. And the output would have equal to the total number of filters. So if there were 10 filters, then the output would have 10 in the outermost dimension. So we'll have 10 matrices. So in this way, actually, convolution works. I didn't explain it in detail, I know, but this is just the overview of actually why we use convolutions. Why don't we use just fully connected layers? Because convolutions can give you much more from an image. It retains spatial orientation, and it can give you better feature maps, etc., etc. And it converges faster, as shown by the performance over here. We see that it easily reaches accuracy of 90% or more. Any questions, guys? I know can you share the link on the chat of that convolution demo? Yes, there. Okay. So actually, if you guys don't have any questions, I know this was a lot to take in at a single moment. So a lot of the stuffs might go over the top of your head, but if you stick with it, and these are stuffs where you cannot just, take it in a day, but gradually you have to stay with it and try to learn it properly. So if you guys have any questions, you can ask, or else the session has ended. Yeah, data loader section to আরেকবার দেখো। ডাটা লোডার এখানে ভাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ব্যাচ সাইজ 256, হচ্ছে ইমেজ সাইজ 28x28, ওয়ানটা ভাই কি? ওয়ানটা হচ্ছে চ্যানেল নাম্বার। সো এখানে আমরা we are dealing with grayscale images, and grayscale images have a single channel, one channel only. So এই জন্য আমার টোটাল প্রথমে 256টা ইমেজেস, দেন হচ্ছে আমার একটা চ্যানেল, দেন হচ্ছে আমার 28x28। টেনসরফ্লো বা কেরাসে দেখবা চ্যানেল নাম্বারটা আবার পরে থাকবে।
So in TensorFlow or Keras, you'll see that it is given in this manner. Channels নিয়ে তো বলা হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে, বাট স্টিল আচ্ছা ক্লাসে বলা হয়েছিল। আরেকটা ভাইয়া, আমরা যখন ডাটাটা লোড করতেছি, আমরা ড্রাইভ থেকে নিলে আমরা প্রথমে এখানে সিএমডি দিয়ে আনজিপ করে নিচ্ছি। তবে যদি আমাদের ড্রাইভে আনজিপ করা ফোল্ডার থাকে সেক্ষেত্রে কি টাইম বাঁচানো যায়? না, the problem with that is এটা এই ভুলটা আমিও যখন নুব ছিলাম করতাম যে why I will extract it in a virtual machine, why not just load it from the drive? The problem is তুমি যখন ড্রাইভ থেকে লোড করবা এখানে একটা সিস্টেম ল্যাগ হয় যে ইমেজটা ড্রাইভ থেকে আসতেছে, দেন গ্রেডিয়েন্টস ক্যালকুলেট হচ্ছে, দেন ট্রেন হচ্ছে। দিস ইজ আ লং প্রসেস, আর ইমেজ ড্রাইভ থেকে এখানে আসতে অনেক সময় লাগে। ইট ইজ বেটার যে তোমার ডেটা সেট ছোট হোক বড় হোক, ইট ইজ বেটার টু এক্সট্রাক্ট ইট ইন দি ভার্চুয়াল মেশিন সো দ্যাট ডাইরেক্ট মেশিনের এইচডিডি বা এসএসডি থেকে লোড হচ্ছে। আদারওয়াইজ যদি ড্রাইভ থেকে আসতে থাকে অনেক আস্তে আসতে থাকবে। And now you might be in a situation যে ভার্চুয়াল মেশিনের স্পেস খুবই কম। সো দেখি তো ভার্চুয়াল মেশিনের স্পেস কত। সো 61.77 GB available, more than enough for most of the data sets available apart from ImageNet or some other huge data sets যদি অবজেক্ট ডিটেকশন বা ওইসব কিছু না করো। So it is good practice just to load it in the virtual machine, extract it in the virtual machine. Data set টা থাকতে পারে zipped আকারে ড্রাইভে, no problem, বাট যখন তুমি কাজ করবা মেক শিওর যে ওইখান থেকে নিয়ে এসে এখানে এক্সট্রাক্ট করছো in the virtual machine, not in drive. I hope I could make myself clear. জি ভাই, আর ট্রেন করার সময় তো তাহলে ভার্চুয়াল মেশিনেই রাখতে হবে? হ্যাঁ অবশ্যই, ওই এক্সট্রাক্ট করে যখন ডেটা লোডারে নিবা তখন ট্রেন করা কি ট্রেন করার সময় তো ডেটা লোডারে নিতে হবে। সো ডেটা লোডারে নেওয়ার সময় এখান থেকে নিবা, ভার্চুয়াল মেশিন থেকে নিবা। So any more questions, guys? You showed two-way to train, right? Sorry, I couldn't get you. You showed two-way to train in this. Yes. Here. Can you go through the specific codes responsible for two code paths, like one for the convoluted and one for the connected? Okay. So this one, which I Yes, tried very quickly. Yeah, okay, no problem. I tried to skip this one, but since you've asked, I have no other way to go because this is a lot more complex. For convolution layers, you don't need to calculate any shapes or anything. You can just flatten the input, and then you can. This is for connected. This is for fully connected layers. Yeah. Right. Here you can just by intuition just think about the neurons 512, then this will go as input 512, so 256, and then you can easily calculate it. But for convolutions, here where is the main complex part. Okay, so whenever I'm taking a convolution layer, it has the number of in channels, which is the first argument, the number of out channels, which is the second argument, kernel size, which is the filter size, which I've shown in the website. Wait a minute. So here the kernel size or filter sizes, they are the same thing. So this is 3 by 3, right? So Yeah. This is the kernel size, which we are mentioning over here. 5, which means this is a square kernel of 5 by 5. So if we want a non-square kernel, then we need to make it in a bracket and give the rows and column dimensions. So my input channel is 1. Why? Because my input is a grayscale image, and a grayscale image is a single channel. So the input channel will always be 1. Okay. Now the number of output channels. The number of output channels is directly equal to the number of filters you're using. So when I say that I have 10 output channels, what the model is interpreting or the layer is interpreting it as that there are 10 filters. So there will be 10 filters, and 10 filters will have a kernel size of 5 by 5. So if I show it in this website, so in this way, there are multiple filters. So there will be 10 such filters in the first convolution layer, and each filter will have a shape of 5 by 5, which will slide over the input. Okay. Okay, that makes sense. Okay. There is also a thing called stride and padding. Stride basically means that by how much will you move? So if I play over here, we see that the pixels are moving only one. It is only moving by one dimension. So if you look at it, see, it is moving by a single value. So that is called stride 1. But if this
didn't move by a single pixel. If it is moved by 2 pixels, then we'll say that the stride is 2. This is what stride does. And padding is basically, here we see that the image is getting smaller, right? The feature map, it is getting smaller. Why? Because we are taking a single value from a sliding window. So if we want to retain the value, we need to pad it, and we'll give their arbitrary values of 0. And that is what is called padding, to retain the shape. So for example, there might be some cases where you need padding, where you want to retain the shape. Although you're learning features, you don't want to downsample it, or you would want to downsample it, but you want to keep the shape intact. So if you want to keep the shape intact, you'll provide padding. And what padding will do, it will prevent this shape reduction. So far in this code, I have not included padding. Padding is 0, and the stride is 1. So I'm moving by 1 pixel only, by 1 dimension, or what we say that 1 pixel. Okay. Okay. So 10 filters means that my output channel now becomes 10. And we know that when you're using the next convolution layer, the input will be 10. This is pretty much self-explanatory, because the output channel for the previous layer will be equal to the input channel for the next layer, because that is getting as input. And for the next convolution layer, I have chosen 20 filters. So now 20 filters with a kernel size of 5 by 5, we try to extract features from that feature map. Okay, in between, I have also done max pooling. So what is max pooling? Max pooling is basically downsampling, or reducing the size of the shape. So here we see that initially my input shape was 28 by 28 by 1, where 1 is the channel and 28 by 28 is the pixels. After extracting feature from the first convolution layer, it has become of a shape of 24 by 24 with channel number 10. Why? Because we have given 10 filters, and 10 filters will extract 10 types of features from the image. Next, this will be fed as input to the max pool, and max pool will not introduce any new filters. Its task is only to downsample the pixels. Why? Because if we downsample the pixels, the weights will reduce, because otherwise the filters would need to take in more weights. So we are and this also prevents overfitting. So if we don't sometimes do max pooling, then what happens is our model learns the training features too well, and then it fails to generalize. So for this reason, max pooling is done. It doesn't introduce any new filter. It just reduces the pixel shape, resizes it, or downsamples it. Then this is the second convolution layer. Second convolution layer takes as input 10 filters, because our output shape has 10 filters. It will take 10 filters as input. And now I want more features to be extracted. So I used 20 filters with each of size 5 by 5. And then I've again performed max pooling. Okay, so there is a max pooling demo as well over here, I guess. So what max pool does, let me show. Max pool doesn't introduce any new filters. What it does is, so here we see that here the max pool layer is of 2 by 2. And it will take the maximum value out of the 4 pixels. That's it. That is the work of max pooling. So if you run the entire thing, so both represents 0, right? Here we can see this is also a 0, this is also a 0, but this is the downsampled version with lesser pixels in it. So max pooling just converts it from a large value to a smaller dimension. That is the task of max pooling. How does it do it? It uses the 2 by 2 window and takes the maximum value from it. So if there are no maximum values, so for in this case, it will take just a single 0. But where there are maximum values, it will take the maximum value from there. And in this way, max pooling just reduces the size. What would happen if you just average the 4 Yes, you can values? also average. That is called average pooling. You can do multiple things, but for beginners and as a convention, most of the people use max pooling. And now you might, when you're using other complex stuffs, you can use average pooling, global average pooling. There are multiple things, but just for the beginner level, I tried to introduce max pooling. So what it actually does. The main goal of all of them is to just, reduce the pixels. Okay. So here up to this part, the convolution part, our model is trying to extract features from the image. Nothing more, nothing less. After extracting features, I need to classify that, oh, the features are of a dog, or the features are of a cat, or something else, or it is a number.
in order to classify it, I've introduced linear layers. The task of linear layer is not here to extract features or anything. It will just take the extracted features from the convolution layer and it will try to classify it. That is the task of the linear layer in the ConvNet. Okay. So we might see large networks with lots of convolution layers and just a single linear layer. And the task of that single linear layer is to classify that whether this feature belongs to a cat or a dog or that, because ultimately we need to flatten it. In modern times now, we have many other ways where you can directly use convolution layer, and without using linear layers, you can actually classify it. There are some papers related to that, but just for now, we'll see that the linear layers are used here for classifying. So these three layers are used for classifying, whether it's a cat or a dog or anything else. And these three layers, these two convolution layers are used to extract features. So whenever you call a ConvNet, up to this much is initialized and the instance is called. And when you pass input through it, that is where the forward pass happens. So what is a forward pass? So the input will go through X with the first convolution layer. After going through the first convolution layer, the output shape would be 10 by 24 by 24. Then it would go through an activation function, which in this case I have used ReLU. We've already learned about activation functions the previous day. The task of it is to go through nonlinear transformations. So after performing nonlinear transformation, then I'm pulling it, max pulling it, downsampling the features. Here is my X. Then this X is again passed on to the second convolution layer. Everything happens, nonlinear transformation happens, pulling happens, and it is stored over here. Next, for linear layers, we know that we need to flatten it. And so we have flattened the current input. So after calculating the output size has some formulas. So if you have more interests in deep learning and convolutions, there are many good courses out there, and there you can learn how to calculate output size or something. And if you're a senior student in your third year, then you can take the course CSE 465, where various professors or teachers teach you how to calculate output size, how to perform training with neural networks, etc., etc. So these are a bit complex and out of the scope. The main goal of this workshop was to introduce you guys to deep learning, and that is why we are here. And after the forward function, all the linear transformations happen, and then we pass it to the loss function, and the rest, you know, that gradients are calculated, weights are updated, etc., etc. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you guys. I guess that is the end of the session. If you guys don't have any further questions. ভাই আপনি গুগল ড্রাইভ আর ভার্চুয়াল মেশিন নিয়ে কি বলেছিলেন, মানে ক্লিয়ার না ভাই। মানে আমাদের ডাটা যদি একদম গুগল ড্রাইভে আনজিপ করা অবস্থায় থাকে, আমরা ওখান থেকে সরাসরি লোড দিতে পারবো না। কোথা থেকে সরাসরি লোড দিতে চাচ্ছ? গুগল ড্রাইভ থেকে। হ্যাঁ, সো এটা ধরো গুগল ড্রাইভ, এটা হচ্ছে কোল্যাব হচ্ছে অনেকগুলা ভার্চুয়াল মেশিন আছে, দিস ইজ ওয়ান অফ দেম। এটা তোমাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে, রাইট? এই ভার্চুয়াল মেশিনের যে জিপিইউ সিপিইউ এগুলাই তো তুমি রান করতেছো, রাইট? এখানে একটা তোমার পিসি ধর, এটা তোমার একটা পিসি, সো এটাতেও একটা এসএসডি আছে, একটা এইচডিডি আছে, where you'll store things. What I have said is গুগল ড্রাইভ থেকে ডাইনামিক্যালি রান টাইমে ট্রেনিং করার সময় ডাইরেক্টলি এখানে একটা ইমেজ বা একটা ব্যাচ অফ ইমেজ আসবে, ডাউনলোড হবে, দেন জিপিইউ বা সিপিইউ তে লোড হবে। ডোন্ট ডু দ্যাট। হোয়াট ইউল ডু ইজ, গুগল ড্রাইভে তোমার যেখানেই ওই জিপ ফাইলটা থাকুক, ডোন্ট এক্সট্রাক্ট ইট ইন দ্য গুগল ড্রাইভ। তাহলে কি হবে, তুমি যখন ওই গুগল ড্রাইভ থেকে পাথ দিয়ে লোড করবা, কি হবে, ভার্চুয়াল মেশিন তো ম্যাজিক্যালি এখান থেকে নিয়ে আসবে না, এটা নিশ্চয়ই ডাউনলোড করবে, ডাউনলোড করে দেন জিপিইউ তে নেবে। এই যে ডাউনলোডের যে সময়টা, উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট, অনেক সময় লাগে করতে। It is better we take the zip file and put it in the virtual machine. Then Google Drive ki khel khatam. We don't want anything related to it. এখানে আসার পরে আনজিপ করবা, all the files will be here just like a regular local PC. এখানে তোমার SSD তে সব স্টোর করা থাকবে, and from the SSD directly will be loaded to the CPU. This will allow training to happen faster. Okay. Okay. Any more questions, guys? Okay, I guess that is the end of this session. আচ্ছা ভাই, নেক্সট ক্লাসে কি করানো হবে? Okay,
So next class আর একটু ডিপে যাওয়া হবে. So here I've used a normal loss function. pytorch থেকে ডাইরেক্ট দেওয়া আছে, or একটা আমি আমার নেক্সট যে ইনস্ট্রাক্টর ওনাকে বলে দিব না, কনভলিউশনটা যদি তোমরা একটু ডিপলি শিখতে চাও, ডিপলি যদি শিখাতে চাই তাহলে শিখালো। নেক্সট ক্লাসে শিখানো হবে হাউ টু ইউজ ক্রিয়েট আ কাস্টম লস ফাংশন। সো pytorch এ সব লস ফাংশন দেওয়া থাকে না, এখানে ক্রস এন্ট্রপি ছিল আর হচ্ছে তোমার মিন স্কোয়ার এরর, এগুলা দেখাইছে। আর একটা আছে ফোকাল লস pytorch ডাইরেক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করা নাই, সেই ক্ষেত্রে তোমার এটা নিজের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। সো ওইটা ওই কালকে ওই ভাইটা দেখাবে যে হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট কাস্টম লস ফাংশন ইউজিং pytorch, এন্ড মেইনলি এটাই থাকবে। আর কিছু ট্রান্সফার লার্নিং এর জিনিস থাকতে পারে। সো pytorch দেখবা বেশিরভাগ মডেলই প্রি ট্রেইনড। সো প্রি ট্রেইনড মানে হচ্ছে বড় বড় ডেটা সেটের উপর ট্রেন করে ওটার ওয়েটস লোড করে দেওয়া থাকে। সো ইমেজ নেটের উপর যদি ট্রেন করা থাকে, ইউ অলরেডি নো যে এই ওদের ইমেজ, ওই মডেলগুলোর ইমেজ সম্পর্কে আইডিয়া আছে। সো ইউ ক্যান জাস্ট টেক দোজ ওয়েটস ইন, আর তোমার মডেল, তুমি যখন তোমার নতুন একটা ইমেজ ডেটা সেট দিবা, তোমার বেশি ট্রেনিং করা লাগবে না ওই ডিপ মডেলস গুলোকে। ইউ ক্যান আফটার 5 to 10 epochs your model can classify images. Why? Because ওই ডিপ মডেলস গুলো ওগুলো অলরেডি ট্রেন করে রাখছিল, ইমেজ কি, কিভাবে ফিচার্স এক্সট্রাক্ট করে, ওগুলো সব ওই ওয়েটস গুলো জানে। সো এই ট্রান্সফার লার্নিংটা কিভাবে করবা এটা শিখাবে, এন্ড হচ্ছে মোস্ট প্রবলি কাস্টম লস। আর তারপরের দিন হচ্ছে ডিপ লার্নিং আরো একটা ব্রডার অ্যাসপেক্টস নিয়ে কথা হবে, ডোমেইন অ্যাডাপ্টেশন, প্রুনিং, এটসেট্রা এটসেট্রা। এই হচ্ছে অবস্থা। প্রি ট্রেইন মডেলকে ফাইন টিউনিং করা বলে না ওটাকে? হ্যাঁ, দুই ধরনের জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ফাইন টিউনিং, একটা ফিচার এক্সট্রাকশন। ওইটা হ্যাঁ নেক্সট দিন শেখানো হবে। Thank you, Bea, for such an informative session. I'm Okay, sure. thank you to you guys for staying till the end, but I'm having an ill feeling that most of you couldn't grasp the entire thing. I think it's a lot for a single day. Yeah. And the thing is, for deep neural networks to to grasp it properly, you need to have a lot of figures and animations. Then you can grasp it properly. So that is one downside of learning concepts. So I've learned it personally from YouTube and taking courses from Coursera. But in those slides, you can see the animations, and I personally learn well from animations, not from drawings. So it depends from person to person. So I've tried my best, and that's it. Thank you, guys. Okay, I guess that is the end of the session. Okay, bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you. Good night. Avaya, before you go, can you suggest some courses that you took while Okay, you so were the most famous course is course এরার হচ্ছে Andrew Ng Deep Learning. Andrew Ng Deep Learning আর Machine Learning, এই দুইটাকে সবার আগে শেষ করতে পারো। And if you are more interested in applications, হ্যাঁ, যে না আগে এত ডিপে যাব না, ম্যাথ, ওখানে অনেক ম্যাথ শিখাবে। So if you are interested in directly the applications without looking at the basics first, you can do that, but ultimately basic শিখা লাগবে। But তুমি তোমার ইন্টারেস্ট পিক করে রাখার জন্য what you can do is you can go to a YouTube channel called Python Engineer. আমি ওখান থেকে শিখি বেশিরভাগ সময়, বা ইন্টারেস্টিং স্টাফ দেয়। ওখানে ML একটা প্লেলিস্ট আছে, বা ডিপ লার্নিং একটা প্লেলিস্ট আছে pytorch এর, ওটা দেখতে পারো। ওইখানে কম ম্যাথমেটিক্স দিয়ে কিভাবে pytorch ইমপ্লিমেন্ট করবা কুইকলি, ওটা শিখায়। And there is a very interesting video on backpropagation. খুবই সিম্পলি ওখানে বুঝায়, but this workshop was not meant for that, otherwise I would have explained backpropagation. So Python Engineer নামের চ্যানেলটাতে যেও ইউটিউবে, and there is a PyTorch playlist. I personally find that very intuitive and very simple for beginners. And then if you want to dive deep, you can go on with Andrew Ng. If you're very good with maths, for example, you have a good grasp on linear algebra, etc., then you wouldn't find the stuff taught by Andrew Ng daunting. Okay, but if you are not that good in maths, then you might find that stuff that Andrew Ng teach a bit tough. That's what I wanted to say. Yeah, Python Engineer আর হলো যে Andrew Ng কোর্স গুলো। Thank you. Thank you guys.